Hi there, everyone. Hope you all are doing great and are in good health. I, Maisha Reza, welcome you all to another brand new live session with URF. So today's storytime session is an Australian university, and here with us we have our guest of honor, Ahmed Abdur Rahman. So Abdur Bhaiya, would you like to introduce yourself, please? Hey everyone, my name's Abdur and I'm studying in Western Sydney University in Bachelor of Electrical and Electronics Engineering. I'm currently in my second year, fourth semester, so halfway through my engineering degree. And I guess I've been missing home for a long time now. And yeah, it's been all right living here. We've all been going through some very, very hard time. I hope everyone's doing well in the middle. And yeah, I hope today's session is fruitful for everyone. Hopefully it will be. Thank you, Bhaiya. So before we dive into the main session of today, I would like to speak a little about URF. URF, that is University Research Forum, is a platform that provides students with information about various universities throughout the globe, and also it enables them to strengthen their ECA profile. Therefore, without making any further delay, let's begin with the main discussion. So, Ahmed Bhaiya, please tell us about your previous school. So I basically studied in Greendale International School. I finished my O levels in 2017, and I finished my A levels from the same school in 2019. And my final grades were one A star, two A's. I had maths, physics, and chemistry as my three subjects, three core subjects. Since I was going to be focusing on engineering from the very beginning, I only took maths and physics and chemistry. So after that, I just came here. I didn't change school or college in the meantime. Oh, that's wonderful. So, তুমি অস্ট্রেলিয়ায় কেন চুজ করলা অন্য কোনো কান্ট্রি কেন না? Honestly, because আমার মনে হতো যে Australia is a country where you can live a very peaceful and a very high standard of life. To be honest, I think whenever I get this question, I try to understand what kind of expectation usually a student has. আমরা যখন বাংলাদেশে পড়ি আমাদের একটা বেসিক কনসেপ্ট এবং একটা বেসিক এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে আমরা বাইরে পড়তে যাব বিকজ আমরা এক্সপেক্ট করি যে আলটিমেটলি পড়ার পরে উইল গেট আ জব ইন আওয়ার ফিল্ড উইল প্রবাবলি সেটেল ডাউন দেয়ার অ্যান্ড লিভ আ ভেরি গুড লাইফ ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে there are a lot of factors like safety, both men and women, political pressure, and these are some things that we don't want to deal with. So culturally আমাদের এক্সপেকটেশন থাকে আমরা বাইরে যাব to have a better standard of living and to ultimately settle there. But আমার expectation একটু different ছিল. I wanted to travel, I wanted to go to different countries, different universities to finish my course since I was very passionate about engineering from the very beginning. তো তাই আর কি আসে এখানে বিকজ এখানকার লাইফ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড এখানকার it's very beautiful to be honest, so the beauty really attracted me. And I think ultimately Australia will be a country that will pose a lot of opportunities for engineers because at the moment Australia is short by like 20,000 engineers at the moment, and all of Australian universities are only able to provide 6,000. Say massive যে একটা গ্যাপ, I think এগুলো ফিল করার জন্য there's a lot of opportunities here. So আর কি এই জন্য আলটিমেটলি আসা প্লাস মাই স্কলারশিপ। ও আচ্ছা, সো তুমি প্রিপারেশন কবে থেকে স্টার্ট করছিলা? সো প্রিপারেশনের জন্য আই থিঙ্ক তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট। একটা হচ্ছে your ইন্টারমিডিয়েট অথবা A2 রেজাল্ট, একটা হচ্ছে IELTS, আর হচ্ছে ফাইনালি কনফার্ম SOP লেখা। So I started my preparation from around July because I sat for my IELTS on August. আমি অলমোস্ট এক মাসের একটা প্রিপারেশন নিয়ে I sat for my IELTS. এজে যখন এজে ছিলা? না, A2 তে, A2 শেষ করার পরে। So I finished my college and then I joined I started doing IELTS. IELTS পর থেকে আর বাকি প্রসেস ইটস ভেরি সিমিলার। I had very less to do, just SOP লিখতে হয়েছে and মোটামুটি এই আর কি।
So maybe from July, yeah, I'd say maybe July. And আমার আচ্ছা। ইনটেক ছিল হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে, সো আমার কাট অফ ডেট, like by the time I had to finish it was like January. So I got a comfortable 5 months to finish my entire application, and I got all the replies and offer by then. আচ্ছা ভাইয়া, তুমি বললা লাইক এসওপি, সো ওই স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা আমি লাইক নিজেও না একটু একটু এখন রিসার্চ করতেছি। সো আমি জি, যেটা পার্সোনালি ডিফিকাল্টি ফেস করি, ইটস লাইক ওইটা লিখতে, তুমি ওই জিনিসটা কোপ আপ করেছো কিভাবে? এসওপি, লুক, এসওপি যেটা আমরা অনেক সময় হয়তো বা ফলো করি একটা সার্টেন প্যাটার্ন, এসওপি শুডেন্ট বি লাইক দ্যাট। তোমাকে গাইডলাইন দিবে, লাইক আমি যদি বলি মাইশা ওয়ার ডিড ইউ স্টাডি, মাইশা তোমার আইএলটিএস এর স্কোর কত, মাইশা তোমার অস্ট্রেলিয়াতে তুমি কেন পড়তে আসতে চাচ্ছ, আমি কেন পড়তে আসতে চাচ্ছি, তুমি কেন পড়তে আসতে চাচ্ছ, দুটো কিন্তু আলাদা সেট অফ এক্সপেকটেশনস, রাইট? সো ইউ রাইট Yep. অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ হিয়ার। তো এরকম কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া থাকে, লাইক কেন অস্ট্রেলিয়া, কেন ওই সিটি, কেন ওই ইউনিভার্সিটি, তোমার গ্র্যাজুয়েট করার পর হোয়াট আর ইয়োর ফিউচার প্ল্যানস, বাংলাদেশে রিটার্ন করার প্ল্যান আছে নাকি, what kind of jobs will you be looking for, and the fact that you will be complying with all the rules and regulations, সব নিয়ম কানুন মেনে চলবা, তোমার প্রিভিয়াস স্কোর কি, একটু তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এসব বললেই তোমার এসওপিটা হয়ে যায়। সো আগে আগে কাজ শুরু করতে হয়, অ্যান্ড বারবার একটা ড্রাফট করে ওটা এডিট করা আর কি। দ্য মোর ইউ এডিট, দ্য বেটার ইট গেটস। সো দ্যাটস জাস্ট দ্য হোল এসওপি প্রসিজার। What do you recommend? কখন বা কোন গ্রেড থেকে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করে দেওয়া উচিত সবকিছু, প্রিপারেশন এন্ড স্টাফ? আমি যেমন পার্সোনালি মনে করি যে ইন্টারমিডিয়েটের সেকেন্ড ইয়ার অথবা A2 সবচেয়ে হার্ড হয়, বিকজ এত টেকনিক্যাল থাকে স্টাডিজ যে আমাদের ন্যাচারালি কোপ আপ করতে একটু টাইম লাগে। এবং আমরা যদি এস থেকে শুরু করি, উইচ ইজ গ্রেড 11, কলেজের ফার্স্ট ইয়ার, তাহলে আমাদের হাতে অনেক অপরচুনিটি থাকে রিসার্চ করার জন্য, যে ক্যানাডাতে যাব না অস্ট্রেলিয়াতে যাব না ইউএসএতে যাব। আমি যদি ইউএসএতে যাই, বাই এএস আমাকে কাজ শুরু করতে হবে আমি যদি গ্যাপ ইয়ার না নিতে চাই। ক্যানাডার জন্য কিছুটা ক্ষেত্রে সেটা সত্যি। সো আই থিঙ্ক যদি চান্স থাকে সবচেয়ে বেস্ট হবে এএস অথবা কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তোমার ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখা শুরু করা। আচ্ছা ভাইয়া, আজকাল তো অনেক সেমিনার্স হয়, অ্যাজ ইন কখনো আমেরিকান সেন্টার থেকে, কখনো স্টাডি ইউএসএ যে একটা ইয়া, অর্গানাইজেশন আছে ওখান থেকে। তুমি কি ওরকম কোনো হেল্প নিয়েছিলে কোনো সেমিনারের? আমার অনেস্টলি স্পিকিং আমার অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আসার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমি যখন গ্রেড 10 পাস করি, বিকজ আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি আই ডোন্ট নো, মাঝে মাঝে ইউএস ছিল, মাঝে মাঝে কানাডা, মাঝে মাঝে জার্মানি। জাস্ট আমার প্ল্যান ছিল, আই থিঙ্ক 80% মানুষ আর আমার প্ল্যান একই ছিল, জাস্ট টু গেট আউট অফ বাংলাদেশ। I love my country, but the situation is not feasible for anyone there. So আমি যখন ওটা চিন্তা করি, আমি তখন আই থট আমি কয়েকটা সেমিনারে যাব, বাট আমি অন্য কোনো কান্ট্রির সেমিনার অ্যাটেন্ড করিনি। সামহাও লাকিলি আমি যতগুলো সেমিনারই অ্যাটেন্ড করছি, এটা ইউজ টু বি ফর অস্ট্রেলিয়া। তো আমি অস্ট্রেলিয়া রিলেটেড অনেকগুলো সেমিনার অ্যাটেন্ড করছি, and I personally felt they're very helpful because direct university representative আসে তো, you can ask them about a lot of things, accommodation, scholarship opportunities, future job opportunities, although ওরা বারে বারে বলবে ভালো জিনিসগুলাই বলবে, বাট ওই ভালো জিনিসগুলোর থ্রুতেও তোমার যে পরিমাণ রিসার্চ হয় ওটা বাসায় বসে করাটা কঠিন। সো আমি বলবো যে এই সেমিনারগুলো, বাইরে যাওয়া সেমিনারগুলো অ্যাটেন্ড করা, মানে ব্রড থেকে একজন আসতেছে তার সাথে কথা বলাটাও একটা, ইটস আ সোর্ট অফ এক্সপোজার। আমি বলবো অলওয়েজ টেক ইট, নেসেসারি না যে তোমার তখনই অ্যাপ্লাই করতে হবে, ওই কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে, বাট আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করবো যাও, গিয়ে জেনে আসো। দ্য মোর ইউ লার্ন, দ্য মোর ইউ ক্যান জাজ, দ্যাটস ইট। Exactly. And on this note, আমি একটা জিনিস বলতে চাই for our viewers. So yeah, since এই সেমিনার গুলো অনেক ইউজফুল হয়, if you have any questions, please feel free to ask in the comment sections. We'll try to answer all of them. All right. Yeah. So moving on to the next question. Yeah. Student facilities কেমন অস্ট্রেলিয়াতে? Depends from state to state.
Like I live in New South Wales, and there's Victoria, there's Perth, there's Tasmania, there's Adelaide, and there's Canberra. So all in all, I would say যে নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ভিক্টোরিয়া অনেক স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক। সো অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা এখানে থাকে, অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা এখানে থাকে। সো দের ইজ সোর্ট অফ আ গুড কমিউনিটি এখানে। তো যখন একটা কমিউনিটি হয়, কমিউনিটির উইদিনই তুমি অনেক ইনফরমেশন পাও, কমিউনিটির উইদিনই তুমি অনেক কাইন্ড অফ হেল্প পাও। লাইক লেটস জাস্ট সে জবের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে রেফারেন্স, অথবা কোথাও যদি ওপেনিং হয়, ওই জিনিসগুলো তোমরা জানতে পারো। সো অল ইন অল আমি বলবো স্টুডেন্ট ফেসিলিটি ইজ নট ব্যাড, ভালো। অস্ট্রেলিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রিজ যেখানে পার্ট টাইম জব ইজ হাইলি পেড, ইটস ওয়ে মোর পেড দেন এনি আদার কান্ট্রি। আমি একটা জব ক্যানাডাতে সেম সেম রোল এবং অস্ট্রেলিয়াতে সেম রোল, আমি দুইটার ওয়েজ কম্পেয়ার করে দেখলাম, ওদের সিনিয়রিটি এভরিথিং সেম। ক্যানাডাতে যেখানে হয়তো বা $16 পাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়াতে এখানে $28 পাচ্ছে। তো ওয়েজ গ্যাপ অস্ট্রেলিয়ার সাথে অন্য কান্ট্রিদের অনেক হাই। অস্ট্রেলিয়া ইজ ভেরি হাইলি পেইড কান্ট্রি। ইভেন তুমি যখন ইভেনচুয়ালি গ্র্যাজুয়েট রোলগুলোতেও যাও, অনেক হাইলি পেইড। সেকেন্ডলি স্টুডেন্টদেরকে স্কলারশিপ দিচ্ছে। অ্যাজ আ স্টুডেন্ট তোমার এখানে অনেক বেনিফিটস। মেইন চ্যালেঞ্জগুলো আসে ওয়েন ইউ গ্র্যাজুয়েট, বাট অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অ্যাকোমোডেশন থেকে শুরু করে কমিউনিটি, মানুষের সাথে মিশা, অ্যাক্সেস টু সার্ভিসেস, অ্যাক্সেস টু হেল্প অ্যান্ড জবস, ইটস ভেরি ভেরি গুড। You just mentioned about like until graduate করার পর কি issues হতে পারে? গ্র্যাজুয়েট করার পরে আসলে মেইন চ্যালেঞ্জগুলো আসে। লেটস জাস্ট সে আমি একটা সিম্পল ভাবে একটা থিওরি তোমাদেরকে বলি। বাংলাদেশে ধরো মাইশা তুমি একটা জবে অ্যাপ্লাই করবা, একটা স্কুল জব, ঠিক আছে? তুমি অ্যাপ্লাই করবা, তুমি বাংলাদেশি, তুমি সিটিজেন, এবং ধরো আরেকজন স্টুডেন্ট, সরি আরেকজন মানুষ তোমার মতো এজ, হয়তোবা তোমার মতো কোয়ালিফিকেশন, বাট সে বাংলাদেশে থাকতেছে 6 মাস ধরে। ওই মানুষটা হচ্ছে ধরো এক্স ওয়াই জেড অন্য একটা দেশের থেকে। তোমার কি মনে হয় কাকে বেশি প্রেফারেন্স দিবে? একটা আইডিয়া তোমাকে, বিকজ তুমি সিটিজেন, রাইট? তো এখানেও জিনিসটা সেম, যে কিছু 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 জবে, এবং মেজরিটি অফ দ্য জবে ওদের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে ইট হ্যাজ টু বি আইদার সিটিজেন অর আ পিআর হোল্ডার, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি। এখন যেহেতু পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি আমাদের পেতে কষ্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে, পয়েন্ট তোলা অথবা পয়েন্ট তোলার জন্য অনেক কিছু করতে হচ্ছে, তখনই আর কি মেইন প্রবলেমগুলো হচ্ছে। বাট ওয়ান্স ইউর আ পিআর অথবা সিটিজেন, তোমার যদি কোয়ালিফিকেশন ভালো থাকে, which alhamdulillah I can say is very good for a lot of students, Bangladeshi students here, তখন তারা জব পেয়ে যাচ্ছে এবং তারা খুব ওয়েল পেইড জবই পাচ্ছে, তাদের ফিল্ডে জব পাচ্ছে। বাট ওই পিআর এর যে ব্যারিয়ারটা, ওইটা ভাঙাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা আমার চোখে। আচ্ছা, ভাইয়া একটু ইয়া, আগে তুমি মেনশন করেছিলা যে ইটস লাইক মানে when they ask you if you want to stay in Australia, like in that country, or if you want to return to your own motherland, so ওখানে অ্যানসারটা কি হওয়া উচিত? আই লাইড আই লাইড টু বি অনেস্ট। আমি আমি তো অবভিয়াসলি বলছি আমি বাংলাদেশে ব্যাক করতে চাই, বাংলাদেশে ব্যাক করে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ নিব, হ্যান ত্যান। বাট অবভিয়াসলি টার্গেট হচ্ছে বাইরে সেটেল করা। এখন ইফ ইউ টেল দ্যাট টু দেম, ওরা অবভিয়াসলি দে ওন্ট টেক ইট ভেরি, মানে তোমার ওই অনেস্টিটাকে ওরা ভালোভাবে নিবে না। এটা জাস্ট অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে না, এটা তুমি যখন ক্যানেডিয়ান এসওপিও লিখতে যাবা ক্যানাডার জন্য, তোমার তখন এটা ইনক্লুড করলে ইউল বি ইন আ প্রবলেম। সো অলওয়েজ সে তুমি বাংলাদেশে ব্যাক করতেছো, বাংলাদেশে একটা কোম্পানির নাম বলবা যেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করবা, তোমার অ্যাভারেজ এক্সপেক্টেড স্যালারি হ্যান ত্যান বানাই দিবা। সো honesty is the best policy, but not in this case. আচ্ছা, ঠিক আছে, উইল ট্রাই টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। সো Yeah. যারা যারা দেখতেছো, জাস্ট কিপ ইট ইন মাইন্ড। ভুলেও বললো না যে ইউ গোনা সেটেল অন ইন দ্যাট কান্ট্রি। প্রিপেয়ার করে যাও বাংলাদেশের কোন কোম্পানি, কোথায় কি, এটসেট্রা এটসেট্রা। আচ্ছা, ঠিক আছে।
Back to the discussion. Yeah. আচ্ছা ভাইয়া, ওখানে থাকার খরচ বা পড়ার খরচ কেমন? আচ্ছা, ওকে, গুড কোয়েশ্চেন। থাকার খরচের মধ্যে ইনক্লুডেড ইজ ইয়োর রেন্ট, যেটার মধ্যে হয়তো বা ইয়োর ইন্টারনেট বিল, এখানে নেটফ্লিক্স বিলও ওরা অনেক সময় দে ফ্যাক্টর ইট ইন। এরপর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার, এইসব বিল থাকে, প্লাস গ্রোসারি, প্লাস ট্রান্সপোর্ট। সো আমি বলবো অন এন অ্যাভারেজ তোমার অ্যারাউন্ড 1,000 থেকে $1,100 মধ্যে এটা হয়ে যাওয়া উচিত ফর স্টুডেন্ট। মানে কাট অফটা ওরা বলে যে $1,000, বাট আমি এক্সেস বলতেছি, $1,100 হয়তো বা। সো অ্যারাউন্ড 60,000 থেকে 66,000 টাকা পার মান্থ, এটা হচ্ছে তোমার থাকার খরচ। আর টিউশন ফি ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট থাকে, বাট একটা ইউজুয়াল রেঞ্জ হচ্ছে $32,000 to $40,000। সো মেবি প্রায় 20 লাখ থেকে 40,000 হলে 25 লাখ টাকা, সামওয়্যার অ্যারাউন্ড দ্যাট, ইয়ারলি, মান্থলি না, সরি, ইয়ারলি। আর অনেক ইউনিভার্সিটি, অলদো ওরা একটা সার্টেন টিউশন ফি বলে যে হ্যাঁ 32,000 অথবা 35,000, বাট প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিরই অথবা মেজরিটি ইউনিভার্সিটিরই একটা ইনিশিয়াল কস্ট আছে, সরি, স্কলারশিপ আছে, what am I saying, স্কলারশিপ আছে, এন্ট্রেন্স স্কলারশিপ বেসড অন ইউর রেজাল্ট, যেটা ওরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকেই দেয়। ইভেন ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটি, ইটস আ ভেরি রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি ফর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। ম্যাকোয়ারিতে তুমি যদি সাউথ এশিয়া থেকে হও, তোমাকে $10,000 একটা স্কলারশিপ দেয়। তোমার অনলি রিকোয়ারমেন্ট ইজ তোমার সাউথ এশিয়ান হইতে হবে, সো মেবি ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো ইয়া, এরকম খরচ। আই নো ইনিশিয়ালি অনেক বেশি শোনাচ্ছে যে মাসে 60,000 টাকা, 66,000 টাকা কিভাবে, বাট ট্রাস্ট মি, আলহামদুলিল্লাহ, ইফ ইউ গেট আ জব হিয়ার, তোমার ইনকাম এটার চেয়ে ডাবল থাকে ইউজুয়ালি। তো ভাইয়া, তুমি ইনিশিয়ালি কিভাবে এই কস্টটা লাইক কোপ আপ করেছিল? ইনিশিয়ালি তো অবভিয়াসলি আই কেম ইন আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাইম, কোভিডের সময়। তো কোভিডের সময় আমার যেমন বাসা থেকে বের হতে পারতেছিলাম না, যেহেতু কোভিডের সময় হ্যাড টু বি এট হোম, অ্যান্ড আমার যে ধরো এদিক সেদিক বিল আসতেছিল, আই হ্যাড টু টেক হেল্প ফ্রম মাই প্যারেন্টস, বিকজ ফার্স্ট ইয়ারটা ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং। তুমি ইউ ক্যান নট এক্সপেক্ট সামওয়ান যে এসে এখানে জব পাবে। অস্ট্রেলিয়াতে জব পাওয়া, তুমি ওয়ান্স ইউর হিয়ার, 1-2-3 মাস পরে when you get to know people and when you go out, তুমি অটোমেটিকলি একটা জব পেয়ে যাও। বাট তোমার এসে এটা এক্সপেক্ট করার কারো থেকে ভুল যে ফার্স্ট মান্থে কিছু পাবে, হয় না ওটা। সো আমি ইনিশিয়ালি আই টুক হেল্প ফ্রম মাই মম এন্ড ড্যাড, বাট আস্তে আস্তে আমি যেমন এখানে আই টুক আ জব এজ আ পেইন্টার, বাসা পেইন্ট করা, দেন রেস্টুরেন্টের ওয়েটার হইছি, দেন একটা ওয়্যার হাউসে কাজ করছি। আমি আই এম স্টিল টিউটরিং অ্যান্ড আই ওয়াজ এ টিউটর। এখন আমি ওয়্যার হাউস লজিস্টিক্সে কাজ করতেছি একটা জার্মান কোম্পানিতে। সো দ্য মোর ইউ কিপ চেঞ্জিং, আস্তে আস্তে কস্ট উঠে যায়, কোপ আপ করে যায়। বাট ইনিশিয়ালি হয়তো বা প্রথম 5 থেকে 6 মাস ইটস অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া তোমার ফ্যামিলি ব্যাকআপটা স্ট্রং রাখা। ইয়া। আচ্ছা ভাইয়া, সো এই স্কলারশিপ, ফাইন্যান্সিয়াল এইড, এগুলা পাওয়ার চান্সেস অফ একাডেমিক্স কেমন রোল প্লে করে, লাইক এগুলোর চান্সেস বাড়ানোর জন্য? একটা ভালো গ্রেড তো রাখাই উচিত। আমি বলবো যে 80%-এর মতো যদি একটা গ্রেড রাখতে পারো, এটা এ লেভেল হোক, এটা ইন্টারমিডিয়েট হোক, তুমি যদি 80%-এর মতো একটা গ্রেড রাখতে পারো, তাহলে তোমার খুব হাই একটা স্কলারশিপ পাওয়ার চান্স থাকে। মানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট দেয়, মানে ফুল রাইড ইউজুয়ালি যায় না। অস্ট্রেলিয়াতে ফুল রাইড যাওয়াটা ভেরি টাফ। মানে হ্যান্ডফুল ইউনিভার্সিটি যায় এবং তাদের রিকোয়ারমেন্ট ইজ ভেরি হাই, এবং আমি কখন শুনি নাই কেউ পাইছে। But they cover till a certain extent, 25%, 30%, 50%. Like I'm on 50% at the moment. আমার গ্রেড ছিল A star AA। আমার আই থিঙ্ক স্কোর ছিল 92 ইন ম্যাথ, 88 অ্যান্ড 86। তো আমি এই গ্রেড নিয়েই আমি যখন অ্যাপ্লাই করছি, আই হ্যাড অ্যান ইন্টারভিউ, এবং ওই ইন্টারভিউ থেকেই আমাকে স্কলারশিপটা দিছে। সো I would say the maximum you can go will be dependent on তোমার ইউনিভার্সিটি কতটুকু অফার করতেছে এবং তোমার গ্রেডটা কিরকম। তো অলওয়েজ ট্রাই, তোমার যদি অস্ট্রেলিয়া মাইন্ডে থাকে,
সবসময় মনে রাখবে যে আমি একটা খুব ভালো গ্রেড আনবো, অ্যাটলিস্ট 80% হচ্ছে আমার মানে মিনিমাম বার, এর উপরে আমার যেতে হবে। আচ্ছা ভাইয়া, এটা কি ভ্যারি করে লাইক সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট, আমি কোথায় বা কি মেজর নিচ্ছি? হুম, ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি। বিজনেস যারা করতেছে, ইকোনমিক্স যারা করতেছে, তাদের সাথে যেমন নার্সিং এর এক হবে না, অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক হবে না, সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট ভ্যারি করবে। বাট আমি সবসময় বলি যে ভাই রিস্ক নেওয়া লাগবে না, জাস্ট 80% মাথায় অতটুকু রাখো। আচ্ছা, হিয়ার প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট ইসিএ। ইসিএ কেমন রোল প্লে করে? For Australia, it's not very important, luckily. For Australia, it's actually not important. আমার চারটা হাতে গোনা চারটা সার্টিফিকেট যখন অ্যাপ্লাই করি ইসি এর জন্য, বিকজ আমি কলেজ লাইফটা আই জাস্ট স্পেন্ট অন হ্যাভিং ফান অ্যান্ড জাস্ট স্টাডিং। মাঝখানে যে এক্সট্রা কারিকুলার করা, আই ডেন্ট ডু আ লট। আমি ইনফ্যাক্ট ওয়ান অফ মাই সার্টিফিকেট ওয়াজ মাই গ্রেড 3 হ্যান্ড রাইটিং কম্পিটিশন, তাও পার্টিসিপেশনের জন্য, নট ইভেন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, জাস্ট পার্টিসিপেশনের জন্য। সো এতটা ইউজলেস ইসিএ। বাট আই অলওয়েজ এনকারেজ ইসিএ থাকাটা, ইটস আ ভেরি গুড থিং। ইসিএটা তোমার ইচ্ছা মতো, অ্যাটলিস্ট যদি অস্ট্রেলিয়া তোমার মাইন্ডে থাকে, জাস্ট রিমেম্বার ইসিএ ইজন্ট লাইক আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। গ্রেডস। তার মানে আমি যে এখানে সেশন হোস্ট করতেছি হ্যাঁ, ইউআরএফ এ, সো won't হ্যাঁ। this play a big role there? Maybe not for your scholarship, no. But it's a very good thing. তোমার রেজিউমেতে থাকবে এটা। Don't just like limit your thinking to what university you're going to go to. তোমার থিঙ্কিংটা একটু ব্রড করতে হবে যে তুমি কোন ফিল্ডে যাচ্ছ। তুমি লাইক লেটস জাস্ট সে আমি যদি একটা ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে পার্ট নেই, এটা মেবি আমাকে ইউনিভার্সিটিতে হেল্প করতেছে না। বাট আমি যদি ফর এক্সাম্পল থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স যদি আমার মেজর হয়, অবভিয়াসলি এটা আমার রেজিউমেতে অ্যাড করার মতো একটা জিনিস থাকবে। ঠিক আছে? সো মেক শিওর ইউ কিপ ইউর ইসিএস আপ, ইভেন দো তোমার ইউনিভার্সিটিতে হেল্প না করতেছে। এবং আমি জানি এটা অনেকগুলো ক্যানেডিয়ান ইউনিভার্সিটির জন্য ট্রু, বিকজ a lot of my friends have applied there, they're studying there. So maybe অনেক ক্যানেডিয়ান ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির জন্য they are not very important. But ultimately তোমাকে, তোমার রেজিউমেকে আরো বেশি কি বলবো এনরিচ করার জন্য ইট উইল প্লে আ ভেরি হিউজ পার্ট। আচ্ছা, সো যেহেতু বললা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এরকম এত মেজর একটা রোল প্লে করে না, হোয়াট ইয়া, অ্যাবাউট কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস? ফার্স্টে আমার হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সে ইন্টারেস্ট, অ্যান্ড আমি হুম, আমার স্কুলে থাকতে আমি রিসার্চ একটা প্রজেক্ট করলাম রিলেটেড টু বায়োলজি, মেবি অন ইয়া, ফটোসিনথেসিস অর সামথিং লাইক দ্যাট। হোয়াট ইয়া। রোল উড দিস প্লে? I think it plays a much important and significant role than your ECAs, because ওটা যখন ওরা দেখবে, and they might do a background check on it, ঠিক আছে, যে আসলে জিনিসটা কতটুকু legitimate, কতটুকু important, and if they see that yeah it's a good thing, they might actually end up offering you a good scholarship. So always go for it. Again, same example as the physics olympiad and theoretical physicist, যে এটা আলটিমেটলি তোমাকে গ্র্যাজুয়েট করার পরেও হেল্প করবে এবং টু গেট ইউর গ্র্যাজুয়েশনও হেল্প করবে, বিকজ ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট গেটিং ইনটু দ্য ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকার পরে আরো অনেক ফ্যাকাল্টি থাকবে, ফেসিলিটি থাকবে, এবং তখন এই কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি গুলো তোমাকে যে পরিমাণ এক্সপিরিয়েন্স দিবে, ইটস ভেরি ভাইটাল। আচ্ছা, ওকে, দেন লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইয়া, কোন সাবজেক্টের জন্য কোন ইউনিভার্সিটি ভালো, লাইক বিজনেসের জন্য কোনটা, মেডিকেল সায়েন্সের জন্য কোনটা, লাইক ওকে। হোয়াট ডু ইউ থিংক? For engineering, I'll start with my home subject, engineering. I think you guys can consider UNSW. It is Australia's highest ranked university, and it is one of the best universities in the world. World ranking, I think it's amongst the top 50, so not that bad. I think there's UTS, University of Technology Sydney, এবং ইউটিএস এর যে আইটি আইটি স্টুডেন্ট যারা হয়, যারা হয়তো বা আইটি, সাইবার সিকিউরিটি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ক্লাউড, এসব মানে সব মেজরে পড়তেছে, they have one of the highest demand in jobs in anywhere in the world, because আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা, ঠিক আছে, এই যে আমরা যখন স্ট্রিম করতেছি, এই স্ট্রিমিং মিডিয়ামটা, এটা কিন্তু একটা কোম্পানি।
তো এটার যে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা সেট আপ করাটা, এটা কিন্তু আইটি স্পেশালিস্টরাই করে, তাই না? ওরা প্রথমে বের করে যে আমার এক্সপেকটেশন গুলো কি, এবং ওই অনুযায়ী প্রোগ্রাম গুলো রেডি করে। তো তোমার আইটি এমন একটা সেক্টর যে তুমি অস্ট্রেলিয়া থেকে গ্রাজুয়েট করলে তোমার ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় ডিমান্ড আছে, ইউএসএ, ইউকে, কানাডা। সো আইটি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, এবং ইটস আ ভেরি গ্রোয়িং সাবজেক্ট। আইটির জন্য আই উড সে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইজ ইউটিএস। there is ইউনিভার্সিটি অফ wollongong. কথায় হয় যে যারা wollongong থেকে গ্রাজুয়েট করে ওদের মাস্টার্স করতে হয় না, বিকজ ওরা এত ভালো করে গ্রাজুয়েট করে। ইয়েস, and I would definitely say there's University of Melbourne, there is Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT. এগুলো they're some of the best, এবং I might have missed a few, but I'm just trying to list down some of the best. Even Monash University অথবা University of Sydney, অনেক reputable and they're very good. Then if we come to business, I would say Macquarie University. It's very business oriented. Macquarie অনেক ভালো, again UNSW অনেক ভালো। আর am I missing anything? I'm pretty sure I'm missing something, but yeah, মানে এরকম কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে। and for medical science অথবা like মেডিকেলের জন্য again UNSW, মেডিসিনের জন্য মোনাশ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন। These universities are some of the best, এবং Adelaide University is also growing, এবং they have one of the best faculties in engineering. Even Griffith University, which is in Gold Coast, Queensland. So এগুলাই আমার জানা মতে। এই যে ইউনিভার্সিটি গুলা মেনশন করলা, এরা কিরকম স্কলারশিপ অফার করে, লাইক কোন পর্যন্ত, একটু যদি হিন্ট দিতা। Yeah, এদের মধ্যে গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি they offer 50% to students, এবং Griffith is located in one of the most beautiful places in Australia and the world. অসাধারণ একটা জায়গা, very good facilities, it's growing, কমিউনিটিটা ভালো, এবং ওরা 50% দিচ্ছে স্কলারশিপ। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অফ wollongong, এরা 30% দেয়, ইউটিএস 25% দেয়, ইউসিড ইজ আ মানে ইউসিড দেয় না, ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি ওরা দিতে চায় না, মোনাশও মোটামুটি দেয় 25%, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস ইউএনএসডব্লিউ ওরা অ্যারাউন্ড 15%, 20%, 25% দেয়, ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটি 25% দেয়। রিসেন্টলি সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি, যেটা এখন ইটস গ্রোয়িং মেলবোর্নে, এবং আই এম প্রিটি শিওর অনেকে এটার ব্যাপারে শুনছে, বিকজ দে আর অ্যাপ্লাইং, সরি দে আর প্রোভাইডিং 75% স্কলারশিপ, এবং অনেক স্টুডেন্টদেরকে দিচ্ছে। মানে অস্ট্রেলিয়াতে এত কম খরচে আমি কখনো কাউকে পড়তে শুনিনি যতটা না সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা পড়তেছে। এবং সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে দে আর গোয়িং আহেড উইথ দেয়ার র্যাঙ্কিং অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড মানে one of the reasons why a lot of students don't find work after graduation is because employers expect you to have work experience, যেটা আমরা usually concentrate করি না। But Swinburne also promised that they will be providing all their students with work experience before graduation. So Swinburne at the moment is like doing a lot for their students, যেহেতু online education reliant সবাই। And apart from that, Amar University, Western Sydney, is giving out 50% as well to students in all majors. So definitely something to consider, because cost খুব majorly কমে আসে। ওয়াও, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। আচ্ছা, Yeah. এখানে আরেকটা জিনিস আস্ক করতে চাই। ইটস লাইক কম্পারেটিভলি ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেসের থেকে মেডিকেল সায়েন্সে না, ইটস লাইক scholarship পাওয়াটা is pretty difficult and it's quite expensive to study medical science abroad. So অস্ট্রেলিয়াতে এই যে পার্সেন্টেজেস গুলা বললা, 50%, 25%, 70% also মেনশন করলা, সো ওগুলা কি মেডিকেল সায়েন্সে যারা পড়তে চায় তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল? Sort of, yeah, because ওরা entrance scholarship দেয়, and অস্ট্রেলিয়াতে medical science পড়লে you'll be a millionaire in like 2-3 years, because অস্ট্রেলিয়াতে ডক্টর হওয়া, it's like expensive তো বটে, but the money you get is like totally worth it, এবং it's unimaginable the kind of money they earn. It's insane, because এখানে এত
হাইলি পেইড হয় যারা মেডিকেল স্টুডেন্টস, মেডিসিনে কাজ করে, নার্সিং এ যারা কাজ করে। There are some professions that we look down upon like nursing, বাট এগুলো এত হাই পেইড এবং এদের পিয়ারে গিয়ে এত অ্যাডভান্টেজ। তারপর যারা মেডিকেল সায়েন্সে পড়তেছে এদের পিয়ারে গিয়ে এত অ্যাডভান্টেজ, এরা যে জবগুলো পাচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনের পর এত হাইলি পেইড এবং এত বেনিফিটস, ইটস আনইমাজিনেবল। সো অনেক অপরচুনিটিস। তোমার যদি মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা থাকে, অস্ট্রেলিয়া ইজ আ কান্ট্রি দ্যাট উইল মেক ইউ ফাকিং রিচ। Okay. Yeah. All right. And then next question is, chance পাওয়া কেমন tough if we compare it with England or Canada, USA? Not that tough. Easy admission. কোনো ওরকম তুমি অ্যাডমিশন পেয়ে যাবা। তোমার কোনো ওরকমই না। অবভিয়াসলি তোমার যদি গ্রেড অনেক খারাপ হয়, দে উইল নট টেক ইউ, বাট ইউজুয়ালি ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে তোমার চান্স পাওয়াটা অনেক ভেরি ভেরি ইজি। তোমার অত প্যারা খেতে হয় না চান্স পাওয়ার জন্য। ও, আর ওখানে কি বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে, লাইক কেমন? বাংলাদেশি কমিউনিটি অস্ট্রেলিয়াতে তো ইটস ভেরি গুড, মানে স্টেট ওয়াইজ অ্যাগেন, যেমন নিউ সাউথ ওয়েলস অথবা সিডনি, যেটা আমরা সবাই হাতে গুনে চিনি। সিডনিতে 2-3টা জাস্ট সাবার্বই আছে যেখানে গেলে তোমার মনে হবে তুমি বাংলাদেশে আসছো। আমি লিটারালি ওখানে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আমি লিটারালি মানুষকে দেখছি ওখানে লুঙ্গি পরে হাঁটতেছে, ওইখানে তোমার রাস্তায় ধরো দেয়ার স্পিটিং, ইউজুয়ালি দ্য কাইন্ড অফ থিংস উই সি ইন বাংলাদেশ। মানে ওইখানে কমিউনিটি ইটস ভেরি স্ট্রং, অনেক বাংলাদেশি আছে। মানে বাংলাদেশি খোঁজা নিয়ে তুমি প্যারা খাও, মানে ইফ ইউ থ্রো আ স্টোন ইটস গোনা ল্যান্ড অন আ বাংলাদেশি। বাংলাদেশি অনেক আছে এখানে। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, Yeah. এখন একটু আমাদেরকে বলো about the Yeah. IELTS requirements or SATs. You don't need your SATs. You only need your IELTS because visa requirement, not university requirement. So অনেকে expect করে IELTS যদি ভালো করি I'll get a scholarship. That's a myth. That's not a true fact. IELTS is only checked by your visa officers. So IELTS এ তোমার requirement হচ্ছে overall you need a score of 6.5 এবং প্রত্যেকটা ব্যান্ডে at least 6.0 করে তোমার পেতে হবে। So I had I think 8 overall, and এভাবে করে হয়ে গেছিল। সো টার্গেট রাখো 6.5 ওভারঅল এবং প্রত্যেকটা ব্যান্ডে 6, and yeah, keep preparing for it. Okay. So SAT লাগছে না, right? But by chance আমি যদি SAT দিয়ে থাকি, would it add to any benefits? Might depend on university to university, but তোমার আলটিমেটলি তোমার IELTS দিতেই হবে, বিকজ IELTS again তোমার ভিসার জন্য। দ্যাটস সামথিং, তোমার যদি ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার সব এসে যায় বাট তোমার ভিসা না হলে তো যেমন যেতে পারবে না। সো বেসিক্যালি ওইটাই এখানে ট্রু যে তোমার আইএলটিএসটা লাগবে, বাট এসএটি নট নেসেসারিলি মাইট নট হেল্প, বাট মাঝে মাঝে ইট মাইট ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইউনিভার্সিটি ইউ ক্যান অলওয়েজ আস্ক। আচ্ছা, সো অনেক ফোকাস করা হচ্ছে, লাইক অস্ট্রেলিয়া ফোকাসেস মোর অন দ্য একাডেমিক্স, লাইক অ্যাবাউট ইউর রেজাল্টস, ইন্টারমিডিয়েট অর এ লেভেলস এর রেজাল্টস, রাইট? সো এখানে তো আবার আমাদের বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়ামের একটা ডিফারেন্স আছে। সো হাউ ডু দে কাউন্ট দ্যাট? লাইক মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা কি ফর বোথ বাংলা মিডিয়াম এন্ড ইংলিশ মিডিয়াম? ওদের একটা গ্রেডিং সিস্টেম থাকে। তো মেবি তুমি জিপিএ এত যদি পাও তোমার একটা সার্টেন গ্রেড থাকে। লাইক আমার মানে এ লেভেলের সিস্টেমটা হচ্ছে আমার যদি এ স্টার্ট থাকে তাহলে দ্যাট মিনস 5 পয়েন্টস, আমার যদি এ থাকে দ্যাট মিনস 4 পয়েন্টস, আমার যদি বি থাকে দ্যাট মিনস 3 পয়েন্টস। সো আমার যেমন টোটাল পয়েন্ট ছিল 5, 4, 4, 13 পয়েন্টস। সো তোমার যদি এরকম দেখা যায় যে অ্যাডমিশনের জন্য 8 পয়েন্ট অথবা 9 পয়েন্ট লাগে, স্কলারশিপের জন্য 15 পয়েন্ট লাগে। সো তুমি তোমার ইউনিভার্সিটির যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ, যেমন আমি যদি ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অ্যাপ্লাই করতে চাই আই উড গো টু www.westernsydneyuniversity.com। ওইখানে গিয়ে আইদার ওদের ওয়েবসাইটে খুঁজবো অথবা আমি জাস্ট এভাবে সার্চ করব যে একাডেমিক ক্রাইটেরিয়া ফর বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্টস অথবা ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস ইন দিস ইউনিভার্সিটি, এভাবে করে রিসার্চ করলেই হয়ে যায়। আচ্ছা,
সো আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের তো যেমন ও লেভেলসে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার অফ সাবজেক্ট আমরা ধরে নিই 8টা, এ লেভেলসে মেবি 3টা কি 4টা। এখন যদি কারো ফার্স্টে ও লেভেলসে 11টা সাবজেক্ট ছিল এন্ড 11টা মিনিমাম এ স্টার আছে, এন্ড এ লেভেলসে ধরো 4টা 5টা সাবজেক্ট, মানে তখন কিরকম এফেক্ট ফেলবে? তখন কি ইউ ওই যে মিন দ্য স্কলারশিপ? ক্রেজি সায়েন্টিস্ট স্টুডেন্টস যাদের মাথা একদম পুরা আলাদা লেভেলে কাজ করে? ইয়া অ্যাগেন, এ লেভেলে তোমার যদি 4টা সাবজেক্ট থাকে অ্যান্ড তোমার যদি এ স্টার লাগবে না, 4টাতে এ থাকে, তোমার স্কলারশিপ ইজ লাইক কনফার্মড। অ্যান্ড ইটস নট সামথিং দে উইল সে ফর শিওর, but I can tell you for sure তোমার স্কলারশিপ কনফার্মড, বিকজ they are like more subject oriented. যে এতগুলো সাবজেক্ট নিছে, দ্যাটস আ গুড স্টুডেন্ট, লেটস জাস্ট টেক হিম ইন, লেটস গিভ হিম আ গুড স্কলারশিপ। সো ওরা ওই সাবজেক্ট অনুযায়ী ওরা অবভিয়াসলি ভালো স্কলারশিপ অফার করবে। আমার 3টা ছিল, সো আই ওয়াজ লাইক 3টা সাবজেক্ট নিচ্ছে, লাইক এটা স্ট্যান্ডার্ড। সো আই গেস যদি ভালো বেশি সাবজেক্ট থাকে দ্যাটস অলওয়েজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ, বাট মেক শিওর বেশি বেশি সাবজেক্ট নিতে গিয়ে যখন রেজাল্ট খারাপ হয়ে যায় তখন দ্যাট ডাজ নো গুড। বাট বেশি সাবজেক্ট থাকাটা ইটস আ ভেরি লাইক it's a pushing factor for your scholarship. অলরাইট, ওকে। Yeah. নেক্সট হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে এখন একটু বলো, লাইক অনেক তো হ্যাসেল হইতেই পারে, হইছেও আই Yeah. গেস। সো ওই যে Yeah. হ্যাসেল গুলা এন্ড হাউ ইউ কোপড আপ উইথ ইট? uh it's been a very long ride, to be honest. আজকে I would say যে আমার অলমোস্ট 19 মাস হলো অস্ট্রেলিয়াতে। uh it's tough, to be honest, কারণ হচ্ছে টোটালি নিউ কান্ট্রি, একটা টোটালি নিউ কালচার, একটা টোটালি নিউ ওয়ে অফ টকিং টু পিপল। সো initially it was very tough, but the thing that you have to remember is তুমি এটা কোনোদিন শিখবা না unless you get that exposure. ন্যাচারালি বাংলাদেশে এক্সপোজারটা আমাদের পক্ষে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট ছিল, তো এখানে থেকে তোমার বের হতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টক টু পিপল, ইউ হ্যাভ টু গো আউট, অর্ডার ফুড অ্যান্ড নো হাউ পিপল অর্ডার ফুড, ইউ হ্যাভ টু গো আউট, পে ফর ইউর ওন বিলস। এবং যে জিনিসগুলো পারতেছো না এই জিনিসগুলো শিখতে হবে। One of the most important thing here is people are very independent and from a very young age. 13 থেকে 14 বছরের মানে বাচ্চারাও কাজ করে এখানে। It's not child work, it's not child labor. They're not going into physically মানে exhaustive roles. ওরা সিম্পল কাজই করতেছে, but they're learning how to work. So they're starting to like live an independent life from a very young age, যেটা হয়তো বা আমাদের ক্ষেত্রে ট্রু থাকে না। So এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ইউ হ্যাভ টু গো আউট মোর অফেন, ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আ নেটওয়ার্ক, বিকজ দ্য মোর স্ট্রঙ্গার নেটওয়ার্ক ইউ হ্যাভ, তোমার যদি রাত 2টা বাজে তোমার যদি বাসায় কোনো প্রবলেম হয়, ইউ শুড হ্যাভ সামওয়ান যার বাসায় তুমি যেতে পারবা, সামওয়ান হু ইউ ক্যান রিলাই অন, সামওয়ান হু ক্যান কাম পিক ইউ আপ। এরকম একটা নেটওয়ার্ক তোমার বিল্ড করতে হবে, সো দ্যাট টাইমলি যখন তোমার জব রেফারেন্স লাগে তারা হেল্প করতে পারতেছে, যখন কোনো অ্যাডভাইস লাগে যে আমি আমার পাসপোর্টটা কিভাবে রিনিউ করব, ওই যে ওরকম যাতে অ্যাডভাইসে হেল্প করতে পারে। সো এরকম টেকনিক্যাল ইস্যুগুলো সলভ করার জন্য ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ গুড নেটওয়ার্ক। সেকেন্ডলি, স্কিলস, ড্রাইভিং, ডেফিনেটলি নোয়িং হাউ টু টক টু পিপল, এবং one of the most important things is cooking, ঠিক আছে? Doesn't sound like very important, but these three factors are, এখানে প্রত্যেকটা মানুষেরই গাড়ি থাকে, because cars are like very cheap here, you can easily buy a car, it's easy to buy a car, তুমি 3-4 মাসের সেভিং দিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলতে পারবে। Everyone knows how to drive, so you should know how to drive, you should know how to cook, you should know how to talk to people, because if you don't learn how to talk to people, তুমি তখন you're being deprived of a lot of opportunities automatically. You have to learn all those things ultimately. So আমি যেমন পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী বলবো, আমি I spent a lot of time cooped up at home. I didn't make a move, I didn't go out, I was like very depressed that what the hell is going on, কি হচ্ছে আমার সাথে। But when I started going out, when I started applying for jobs, and when I finally found a job, I was working, I sort of felt like মানে everything's easy. Once you have money everything gets easy. A lot of people say money doesn't matter, but I'd say যে before you are being philosophical, just be rich and then you can be philosophical. I guess that would be it.
Um, I think Acha. Yeah. Like it was enough. Um, okay. And then let's talk about the safety of yeah, Australia. How safe is Australia for girls, particularly? And yeah. yeah. Uh, where I live, the state I live, and as far as I have heard from people, it's very safe. Safety concerns, I wouldn't say there are any safety concerns. মানে obviously if you go to a very shady place, তখন তো সেফটি কনসার্ন থাকবে যেখানে ড্রাগিরা থাকে। বাট ইন জেনারেল আমি যেমন বলবো, আমি যে জায়গাটায় থাকি, তোমার সন্ধ্যা 7টা বাজে মনে হবে যে রাত 3টা বাজতেছে, বিকজ দের ইজ লিটারালি নো ওয়ান। সবার বাসার লাইট অফ, রাস্তায় there are very less lights, but আমি প্রত্যেকদিন বাসে হেঁটে হেঁটে আসি এবং আলহামদুলিল্লাহ I've never faced any kind of issues. So it's very safe. Australia is very safe. রেসিজম যে ফ্যাক্টরটা, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে রেসিজম থাকে। ডিফারেন্সেস অস্ট্রেলিয়াতে অনেকের মধ্যে নাই, আর যাদের মধ্যে আছে they don't show it. So you can understand that that person is মনে মনে racist, but ওই রেসিজমকে ফ্যাক্টর করে তোমাকে কোনো কিছু থেকে ডিপ্রাইভ করবে না, অথবা ওই রেসিজমটা তোমাকে কোনোভাবে এফেক্ট করবে না। বাট আমি যতটুকু দেখছি, আই হ্যাভ সিন ভেরি লেস রেসিজম, স্পেশালি বিকজ আমি এমন একটা জায়গায় থাকি, সিডনিতে যে থাকি, সিডনি যদি পপুলেশন আমরা দেখি, আই উড ডেফিনেটলি ফিল লাইক ইন্টারন্যাশনাল, অথবা বাইরে থেকে মাইগ্রেন্টরা অনেক বেশি। সো দ্য পিপল হিয়ার দে আর ভেরি ওয়েলকামিং, and Australians are one of the most nicest people in the whole world. ওরা, ধরো তুমি আমাকে ধাক্কা দিলা, আমি অস্ট্রেলিয়ান, তুমি আমাকে ধাক্কা দিলা, আমি তোমাকে সরি বলবো। দে আর লাইক দ্যাট, দে আর ভেরি নাইস, দে আর ভেরি নাইস, ইয়া। Wow. আচ্ছা, সো ওখানের প্রফেসররা কেমন? It's like friendly, helpful নাকি? What do you think? ইটস আ মিক্সচার। কিছু কিছু প্রফেসররা ভালো হয়, কিছু কিছু প্রফেসররা গালি দেওয়ার মতো ইচ্ছা করে। মিক্সচার, সব দেশের মতোই। আমি আইভ ডান ওয়ান সেমেস্টার ইন নর্থ সাউথ, অ্যান্ড আমার নর্থ সাউথের এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে আই হ্যাড one teacher who was very good, always approachable, one teacher who was very strict, and one teacher যে শুধু ক্লাসে এসে বই পড়ে, তো আর কিছু না, তার নিজস্ব কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের নিজেই পড়তে হয়েছে আলটিমেটলি। সো এখানেও ওরকম মিক্সচার থাকে, এবং প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে মিক্সচার থাকে। সব প্রফেসর এক হয় না, বাট একটা জিনিস যেটা কমন, they are always willing to help when you reach out to them. আমি যদি আলাদা করে বলি যে স্যার I just need some time apart from class, is that all right? They would set up a meeting, they'd always be welcoming, and I can at least say that yeah, they're very helpful. And honestly, my feeling is always try to work with mane local, like Aussie professors if you're here, or Canadian professors if you're there, because they are more welcoming and they give you due credit. একটু দেশি প্রফেসররা হলে একটু ঝামেলা করে, but Aussie professors অথবা Canadian, American professors, they give credit where it's due, so they're very good. Maisha, are you there? All right. Maisha আসা পর্যন্ত, I guess I can take a few questions from the chat. Um, is there anything you guys want to ask me in particular? আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখতেছি যে পিআর পেতে কতদিন লাগে। সো বেসিক্যালি দ্যাটস ডিপেন্ডেন্ট। যেহেতু আমি ন্যাচারালি এখানে ব্যাচেলারের সময় আসছি, আমি আমার ফাইনাল ইয়ার থেকে পিআর এর জন্য কাজ শুরু করব। সো পিআর এর কয়টা কম্পোনেন্ট আছে, লাইক নাটি, পিটি, প্রফেশনাল ইয়ার, তারপর হচ্ছে আইএলটিএস আবার দেওয়া, এরকম কিছু কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। ইটস অ্যাবাউট রেজিং পয়েন্টস, এবং প্রত্যেকটা মেজরেরই আলাদা আলাদা, প্রত্যেকটা প্রফেশন মেজরের আলাদা আলাদা পয়েন্ট থাকে। সো মেবি আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমার 90 পয়েন্ট উঠাইতে হবে, মেবি যে নার্সিং করতেছে তার 80 পয়েন্ট। তো তুমি যত দিনের মধ্যে ওই পয়েন্টগুলো উঠাতে পারবা, কুড বি 1 ইয়ার, কুড বি 2 ইয়ার্স, তুমি ওই টাইমের মধ্যে উঠায় ফেলে তুমি জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনে দিয়ে দিবা, এন্ড দ্যাটস ইট। Hey, I'm back. Actually, আমার একটু network issues হচ্ছিল. I'm sorry for that.
Maybe you were answering the comment, like questions. Yeah. Just one Okay. question I really want to answer, because I think I saw this would be bad if I don't. Primarily family থেকে কত নিতে হয়? Depends. Initially the first year একটা ব্যাকআপ তোমাদের রাখা উচিত। At least 10 lakhs এর একটা ব্যাকআপ রাখা উচিত। আই এম সেইং ব্যাকআপ, আই এম নট সেইং যে এটা তোমাদের পিছনে খরচ করতেই হবে। তুমি যতদিনে কাজ পাবা এর আগ পর্যন্ত তো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ব্যাকআপ, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানে হেল্প ফ্যামিলি থেকে নিতে হবে। সো জাস্ট ব্যাক এন্ডে যদি এই থিঙ্কিংটা থাকে যে না আমার ব্যাংকে 10 লাখ টাকা আছে, আমি মেবি আই ক্যান লিভ ফর সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম বিফোর আই গেট আ জব, দ্যাটস অলওয়েজ ভেরি হেল্পফুল। ইউজুয়ালি এখানে এসে অনেকে জব পেয়ে যায় 1 মাস 2 মাসের মধ্যে, যদি অ্যাগেন কমিউনিটির মধ্যে অনেক পরিচয় হয়। তো ইয়া, প্রাইমারিলি ফ্যামিলি থেকে কত নিচ্ছ would depend on two things: a, how much time it's taking for you to get a job, and b, তোমার লাইক কোথায় থাকতেছো, তোমার অ্যাকোমোডেশন খরচ কিরকম। আমি যেমন আমার সাথে $2,000 আনছিলাম, দ্যাট আই আর্নড, সো বাংলাদেশি টাকায় করলে দ্যাট উড বি লাইক 1,20,000 টাকা, এবং আমি ওটা দিয়েই আলহামদুলিল্লাহ অনেকদিন চলতে পারছি। সো ইয়া। আচ্ছা ভাইয়া, ওখানে কি ইটস লাইক তোমার আগে থেকে কোনো অ্যাকোয়াইন্টেন্স ছিল, লাইক ইফ ইউ হ্যাড এনি রিলেটিভস অর ফ্রেন্ডস, যাতে করে লাইক ফর হেল্প? আমার বড় ভাইয়া মেলবোর্নে আছেন, হি ইজ আ সিটিজেন দেয়ার, অ্যান্ড এখানে পারসে কোনো রিলেটিভস নাই। আই নো আ লট অফ পিপল, অ্যান্ড আমার স্কুলের সিনিয়র ভাইয়েরা ছিল, এছাড়া ফ্রেন্ড ছিল কয়েকজন। সো এসেও আই মেড আ লট অফ ফ্রেন্ডস আই গট উইদিন দ্য কমিউনিটি। লাইক আই সেড যে আমি দ্য মোর আই ওয়াজ টকিং টু পিপল, দ্য মোর আই ওয়াজ গেটিং উইদিন দ্য কমিউনিটি, এটা হেল্প করছে। সো ইয়া ছিল, এবং সবারই থাকে, সবারই কোনো না কোনো রিলেটিভ অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, আই এম প্রিটি শিওর। মাইশা, তুমি যদি খেয়াল করে দাও তোমারও আছে, আই এম প্রিটি শিওর। হ্যাঁ, আছে কানেকশন। না, ইটস লাইক অনেক সময় হয় না, ইয়া, হ্যাঁ ম্যাক্সিমামের যদি থাকে, অ্যাটলিস্ট মাইনরিটির যদি কোনো লাইক রিলেশন না থাকে, না, কেউ রিলেটিভস না থাকে, তখন এনি টিপস ফর দেম, লাইক ওরা কিভাবে কোপ আপ করতে পারে, বিকজ ওই যে কানেকশন বিল্ড আপ করা, ইটস সামওয়াট মেবি আর্জুয়াস অ্যাজ ওয়েল ইফ ইউ ডু নট নো এনিওয়ান দেয়ার। ইয়া, অবভিয়াসলি তাদের জন্য দে হ্যাভ ইট টাফ, বিকজ দের ইজ নো ওয়ান যারা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখাবে যে দিস ইজ, যে এখান থেকে তুমি তোমার গ্রোসারি শপিং করবা, অথবা দিস ইজ হাউ ইউ পে ফর ইউর ট্রান্সপোর্ট বিলস, হ্যান ত্যান, এগুলা তারা মানে দেখানোর কেউ নাই। দে হ্যাভ টু বি আ বিট স্ট্রং, এবং দে হ্যাভ টু বি আ বিট কারেজিয়াস। দে হ্যাভ দ্য কারেজ টু কাম টু আ কান্ট্রি যেখানে তাদের কোনো কানেকশন নাই। সো আমার বলা লাগবে না, আই এম প্রিটি শিওর দে আর মোর কারেজিয়াস টু গো আউটসাইড অ্যান্ড এক্সপ্লোর। সো তুমি যখন এক্সপ্লোর করো, ওয়েন ইউ টক টু পিপল, তুমি ধরো একটা বাসায় যখন আসতেছো, তুমি কিন্তু একটা ওনারের সাথে কথা বলে আসছো যার বাসায় উঠতেছো, অথবা হাউসমেট থাকে, অ্যাস্ক দেম, টক টু দেম, ওনারের সাথে কথা বলো। আসার আগে এখানে যারা থাকে বিভিন্ন গ্রুপ আছে, লাইক বাংলাদেশি বিয়ন্ড বর্ডার একটা গ্রুপ আছে, ওইখানে পোস্ট করো, টক টু দেম, মানে ট্রাই টু বিল্ড কানেকশনস ওয়াইল ইউ আর দেয়ার। এখানে অনেক গ্রুপ আছে, যেমন বাংলাদেশিজ ইন সিডনি একটা গ্রুপ, তুমি এখানে জয়েন করো, ওইখানে পোস্ট করো, অ্যাস্ক পিপল, যারা রিচ আউট করতেছে তাদেরকে মেসেজ করো, তাদের সাথে ফোনে কথা বলো যে ভাইয়া আসলে কি করবো, হ্যান ত্যান। বিল্ড ইউর কানেকশন ওয়াইল ইউর ইন বাংলাদেশ, এবং আসার পরে নিজে সাহস করে বের হও, গিয়ে দেখে আসো কোথা থেকে শপিং করে, কারণ সবকিছু তো ইংলিশেই লেখা থাকে, সবাই তো ইংলিশ পড়তেই পারে। সো ইফ ইউ সি দ্যাট দিস ইজ মেডিকেল স্টোর, তুমি ওখানে যাবা, তোমার যদি কোনো ওষুধ লাগে, দিস ইজ লাইক আ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, তোমার যদি খাবার জিনিস লাগে ওখানে যাবা, ওইখানে গিয়ে লেখাই থাকবে হাউ টু পে ইউর বিলস, ইট কুড বি থ্রু ইউর কার্ড, থ্রু ইউর মানি। সো এইভাবে কিছু কিছু এসেনশিয়াল জিনিস আছে যেগুলো অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, এবং দ্য থিংস ইউ ক্যান ডু। আমি পার্সোনালি আই ওয়ান্ট টু সে আ ফিউ থিংস that you guys should do as soon as you're there, and I can say it whenever you want me, Maisha. ইয়া প্লিজ, এখনই বলে ফেলো। Yeah, so basically the first thing is getting a SIM. SIM card is very important, যেহেতু কমিউনিকেশন লাগবে, বাইরে হয়তো বা কথা বলতে হবে তোমাদের, সো সিম কার্ড একটা ভালো প্ল্যান দেখে কিনতে হবে। সেকেন্ডলি হচ্ছে গেটিং এর ওপাল কার্ড, OPAL। বেসিক্যালি এখানে আমরা ট্রান্সপোর্টের জন্য আমরা কখনো হার্ড ক্যাশ ইউজ করি না, উই হ্যাভ দিস কার্ড,
and I think I can show you guys how it looks. Oops. Ah, I don't have it. I'm sorry. You get something like an Opal card. Opal কার্ডে তুমি তোমার বাসায় বসে রিচার্জ করতে পারবা অ্যাপ দিয়ে, এবং whenever you go to a train station ওইখানে একটা স্ট্যান্ড থাকে, যে স্ট্যান্ডে ইউ ক্যান ট্যাপ, এবং যে অন্য আরেক স্টেশনে যেখানে তুমি নেমে যাচ্ছ ওইখানেও এরকম স্ট্যান্ড থাকবে যেখানে ইউ ক্যান ট্যাপ, ওইখানে অটোমেটিকলি তোমার বিলটা ডিডাক্ট হয়ে যাবে। সো রিমেম্বার ওপাল কার্ড, এটা হচ্ছে ফর ট্রান্সপোর্ট। সেকেন্ডলি হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এখানে people rely very less on cash. They mostly rely on their bank accounts and their debit cards. আমরা debit card পাই। So when you come here, তুমি go to um, a bank, যেখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে, এখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য সবচেয়ে কমন হচ্ছে কমনওয়েলথ ব্যাংক। যারা ক্রিকেট দেখে তোমরা অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে দেখবা সবসময় লেখা থাকে কম ব্যাংক। সো কম ব্যাংক ইজ দ্য মোস্ট পপুলার ব্যাংক। আমারও কম ব্যাংক, সবারই কম ব্যাংক থাকে। কম ব্যাংকে তুমি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবা, এবং কম ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তোমার পাসপোর্ট লাগবে, ভিসা লাগবে, অ্যান্ড তোমার ইন পার্সন গিয়ে খুলে আসতে হবে। সো তোমার ডেবিট কার্ডেই তুমি তোমার সব ক্যাশ ঢুকাতে পারবা, অ্যান্ড তোমাকে যখন পে করবে তোমার ডেবিট কার্ডেও পে করবে, যেগুলো অ্যাটলিস্ট নট ক্যাশে পেইড। সো ডেবিট কার্ড, ওপল কার্ড দুটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে ড্রাইভিং শেখাটা। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিল। মানে আই ক্যান্ট ড্রাইভ অ্যান্ড আই ক্যান টেল ইউ যে হাউ হার্ড ইট ইজ। আমার ট্রান্সপোর্ট বিল দেখলে আমার মাথা ঘুরায়। সো ড্রাইভিংটা অলওয়েজ শিখে আসবা। অ্যান্ড এখানে আসার আগে, লাইক আই সেড, ট্রাই টু টক টু পিপল হু লিভ হিয়ার। দে উইল গিভ ইউ আ গুড আইডিয়া অ্যাবাউট এখানে এসে তোমার কি কি করা উচিত, এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর থেকে তোমার বাসায় ওঠা পর্যন্ত। অ্যান্ড you know someone might even agree to drive you around and help you with looking through the city and looking through the places. That might really help. So yeah. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাইক আমি ফিল করতে পারতেছি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা পয়েন্টস কত বেশি এসেনশিয়াল হচ্ছে। ওকে, Yeah. লেটস মুভ অন টু দ্য কমেন্টস। আবিয়াস জাফির বিশ্বাস, হি আস্কড, স্কলারশিপের জন্য কি ইন্টারভিউ ম্যান্ডেটরি? Give me 1 second, sorry. Sure. স্কলারশিপের জন্য না, অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় কন্ডাক্ট করে না ইন্টারভিউ। ইটস নট সামথিং যেটা একটা ম্যান্ডেটরি থিং অথবা করে না। The thing is, আমার এজেন্সি, when you apply to Australia, you have to apply through agencies. So আমি যে এজেন্সি থেকে অ্যাপ্লাই করছি, they basically somehow arranged an interview with a scholarship officer, যেটা extremely lucky, and I've never seen that happen. And I was up with like 5-6 other candidates. So luckily আমি ছিলাম এবং আরেকটা মেয়ে ছিল আমার সাথে, এবং both of us got a scholarship. এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে we met at our orientation. I was like, তুমি না স্কলারশিপের দিন ছিল, তুমি না স্কলারশিপের দিন ছিল। So it's something that doesn't happen. It'd be extremely lucky if it does happen, because if you can talk properly in the scholarship আমাকে জানো কি বলছে, আমাকে বলছে আমার স্কলারশিপ হবে না, আমার গ্রেড এনাফ না। না, I was heartbroken. আমি ওইদিন ধানমন্ডি থেকে কান্না করতে করতে বের হয়েছি, and I was like, আমার স্কলারশিপ হবে না, ঠিক আছে। বাট দেন আমাকে দিয়ে দিছে, and it's because ওই অফিসারটা, she made some very positive comments about me. So it's something that has to be in your luck. Usually হয় না, usually নেয় না, because সবসময় তো অফিসাররা আসে না। বাট আমার বেলায় হয়েছে, so I was sort of lucky. But again, grade is the most important thing, and agency. If your agency vouches for you, যে দেখো, we have 10 students, but these 2 students are very special, we really want you guys to give them a scholarship, they might get a good scholarship. There's a high chance. How did you get hands on those like agency-টা? মানে তুমি how did you get into that? I applied through 2 agencies. আমি দুজন নাম বলবো না obviously. একটা এজেন্সিতে আমি গেছি, they saw my grades and they were like, কি গ্রেড এটা, it's not enough. And I was তুমি না heartbroken. বললা like there was A maybe star, 2 A's and A star. yes. যারা A level দিছে, they know what, like এটা কি পরিমাণ bullshit একটা কথা। I oh my god, আমি ওটা শুনে I was like so pissed. And they got me a 30% scholarship from Western Sydney, and I was like, I deserve better. So আমি আরেকটা
এজেন্সিতে গেছি, যারা আমাকে ওই ইন্টারভিউটা অ্যারেঞ্জ করে দিছে, যারা আমার জন্য ভাউচ করছে পার্সোনালি, and I ended up getting a 50% scholarship from the same university. আমার গ্রেড কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই. What happened was I changed my agency, I got an interview, and আল্লাহর রহমত ছিল. So that happened. তার মানে আমাদের লাইক ওয়াইজলি এজেন্সি গুলোও চুজ করতে হবে, রাইট? ডেফিনেটলি, বিকজ একটা এজেন্সি যখন 100 জন অ্যাপ্লিকেন্ট পাচ্ছে, there is no guarantee যে they will particularly focus on you. So you have to pick up an agency that is not aiming for a lot of students. Acha. So guys, if you need any more information about the agency or anything as such, আজকের সেশনের পরে please feel free to knock the official page of URF. We'll try to reach you out as soon as possible. আচ্ছা ভাইয়া, এজেন্সি কেন লাগবে? আমি নিজে নিজে কেন অ্যাপ্লাই করতে পারবো না? নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারবা, there is no problem in that, but যে টেকনিক্যাল ওয়ার্ক গুলো যারা ইউএস এর জন্য অ্যাপ্লাই করে নিজে নিজে, I've personally seen one of my friends do it and it's absolutely hell. তোমার ট্যাক্স রিটার্ন, তোমার বাবার ট্যাক্স রিটার্ন ম্যানেজ করা, তোমার লাইক খুবই টেকনিক্যাল ডকুমেন্টগুলো ম্যানেজ করা, আমাদের কম্পিটেন্সি ন্যাচারালি ওই লেভেলের না. উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ঠিক আছে? সো আমরা যে পার্সোনালি ওইগুলো অ্যাপ্লাই করবো, ডিক্লারেশন ফর্মগুলো পাঠাবো, ইট ডাজ নট হ্যাপেন. এখন ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট আই অলওয়েজ টেল মাই স্টুডেন্ট যে হোয়াট ইজ ইয়োর মেজর প্রবলেম উইথ ডুইং ইট উইথ আ এজেন্সি, তখন বলে ভাইয়া এজেন্সিরা না টাকা চায়. অস্ট্রেলিয়াতে তুমি যখন অ্যাপ্লাই করতে যাবা, they will not charge you a single money. They will do your whole work for free. So now tell me, what is more wise? Having a professional do everything for you for free, or you taking the risk and doing everything? Of course, having a professional. Exactly. All right. ওরা তোমাকে একটা টাকা চার্জ করবে না, and they'll do the whole thing for you free and the way you want it যে ইউনিভার্সিটিতে. So it's gonna be fine. Oh my god, that's wonderful. Okay, let's move on to the comments again. Yeah. Fahim Fayaz, okay. Ishtiaq Ahmed asked, I'm sorry. There's like a glitch occurring. Okay, Fahim Fayaz asked, undergrad duration in Australia. Like, what is the undergrad duration in Australia? I heard most of the unis in Australia provide 3 years undergrad degree. Yeah, 3 years হয়, 4 years হয়. I'm doing 4 years, so I'm doing honors. যারা 3 years করতেছে তাদেরটা একটু বেশি ইন্টেন্সিভ হয়, বিকজ অনেক কিছু হয়তো একসাথে ফিট করার ট্রাই করে. তারপর অনেকে আছে যারা, আমরা তো ইউজুয়ালি 2টা সেমেস্টার করি, একটা হচ্ছে অটম দ্যাট রানস ফ্রম মার্চ টু জুন, একটা হচ্ছে স্প্রিং দ্যাট রানস ফ্রম অগস্ট টু নভেম্বর. আরেকটা সেমেস্টার আছে যেটা আমি করি না এবং অনেকেই করে না, বিকজ সামারে আমাদের যখন আনলিমিটেড টাইম থাকে, উই জাস্ট ওয়ার্ক, উই জাস্ট মেক মানি, দ্যাটস লাইক আওয়ার গোল. সামারেও অনেকে করে, সো দ্যাটস টেকনিক্যালি 3 সেমেস্টার, 3টে সেমেস্টারে. অবশ্যই সামারে অনেক সময় কোর্স অ্যাভেলেবল থাকে না, অনেক টিচার অ্যাভেলেবল থাকে না, কোর্স অ্যাভেলেবল থাকে না. সো ইউজুয়ালি 2টা সেমেস্টার করলে 4 বছর লাগে, বাট অনেকে 3 বছরের শেষ করে. দের ইজ লাইক আ ডিফারেন্স যে অনার্স এবং 3 ইয়ার করলে দের ইজ আ ডিফারেন্স. I heard somewhere, and I don't know if that's true, but maybe 3 বছরে করলে এটা somewhere ডিপ্লোমার কাছাকাছি ধরে. I'm not sure, but I always suggest 4 বছরে করো ভাই, because 4 বছরে করাটা it's better. Even I'd say technically PR এর জন্য ultimately এটা খুব হেল্প করে. All right. Let's move on to the next question. Mustaqim Okay, I'm really sorry for that. Ishtiaq Ahmed asked, Yeah. can you discuss the points of getting PR again, and do remote areas provide you with a higher chance of getting a PR? All right. PR এর জন্য there are few sections. লাইক তুমি যদি এখানকার একটা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট করো, তুমি কোন সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েট করতেছো এটার উপরে পয়েন্ট থাকবে. লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং এ পয়েন্ট আনফর্চুনেটলি অনেক হাই, বাট ইঞ্জিনিয়ারিং এ পয়েন্ট অনেক হাই যার কারণে যেহেতু অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসতে ওরা অনেক কমপ্লেন করে. নার্সিং এ কম রিলেটিভলি, এবং আমার জানা মতে ইঞ্জিনিয়ারিং এ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পিআর পয়েন্ট কম.
like I'm studying electrical. So তোমার পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে what you have to do. So এখান থেকে গ্রাজুয়েট করতেছো, that's a particular amount of point. পিটি, এটা একটা ইটস লাইক an ইংলিশ টেস্ট যেটা তোমার দিতে হয়, আইএলটিএস। তারপর হচ্ছে নাটি। নাটি ইজ বেসিকলি লাইক তুমি ইংলিশ টু বাংলা, বাংলা টু ইংলিশ করতে পারো নাকি, এটার উপর একটা অ্যাসেসমেন্ট। দের ইজ দিস থিং কল প্রফেশনাল ইয়ার, অ্যান্ড বেসিকলি দিজ আর দ্য থিংস। আরও থাকতে পারে। ইউজুয়ালি আমি স্টুডেন্টদেরকে দেখি ফোর্থ ইয়ার থেকে স্টার্ট করতে। আমার যেটা প্ল্যান, আমার ফাইনাল ইয়ার থেকে আমার পিআর এর জন্য কাজ শুরু করাটা, বিকজ ইট গিভস মি মানে ন্যাচারালি গিভস মি মোর টাইম টু ওয়ার্ক অন মাই পিআর। সেকেন্ডলি, ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট হি সেড, ইটস ট্রু, তুমি যদি কোনো রিজনাল জায়গায় থাকো, লাইক সিডনি ইজ নট আ রিজনাল প্লেস, ইটস মেট্রোপলিটন। তারপর হচ্ছে মেলবোর্ন ইজ নট এ রিজনাল প্লেস, ইটস মেট্রোপলিটন। তুমি যদি কোনো রিজনাল জায়গায় থাকো, লেটস জাস্ট সে বলঙ্গং, রিজনাল মেট্রোপলিটনের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ঢাকা আর নারায়ণগঞ্জ। ঠিক আছে, নারায়ণগঞ্জ রিজনাল হলে ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি। সো বলঙ্গং, এগুলো হচ্ছে রিজনাল জায়গা। এখানকার কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে তুমি যদি গ্র্যাজুয়েট করো, তোমাকে অটোমেটিকলি 5 পয়েন্ট এক্সট্রা দেয়। সো রিজনাল জায়গা থেকে গ্র্যাজুয়েট করা ইজ আ ভেরি গুড আইডিয়া। বাট রিজনাল জায়গায় প্রবলেম কি হয়, কমিউনিটি ছোট হয়, তারপর হচ্ছে জব পাওয়াটা একটু ন্যাচারালি টাফ হয়। বাট সব রিজনাল জায়গার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তুমি যদি ওলঙ্গঙে পড়ো, বিকজ ওইখানে এখন কমিউনিটি খুব স্ট্রং, ওইখানে জব ফেসিলিটি ভালো, অ্যান্ড ইটস again a very beautiful place nearby all the beaches, এবং খুব সুন্দর একটা জায়গা। So you'll definitely enjoy out there. So yeah, regional জায়গায় যদি if you can graduate from a regional university, it's pretty good. Acha. Okay, next comment is Mustaqim Rahman asked, how Take long does it get a take to PR. get PR generally? Like I said, could be 2 years, could be 3 years, depending on how much you're working. But তোমার গ্র্যাজুয়েশনের পরে তো আমাদের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে যায়, রাইট? আমাদেরকে তো টাইম দেয় যে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন থেকে 3 মাস পর পর্যন্ত আমাদের ভিসাটা মানে লেন্থটা দেয়। তো এখানে ইউজুয়ালি স্টুডেন্টরা যেটা করে, ওরা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট করার পর ওরা ওদের ভিসাটা বাই 2 ইয়ার্স এক্সটেন্ড করে, এবং ওই 2 বছরের মধ্যেই তোমার এসেনশিয়ালি তোমার পিআর এর কাজটা সারতে হবে। সো আই উড সে ন্যাচুরালি যে টাইমটা অনেকে নেয় ইজ 1 ইয়ার টু 2 ইয়ার ইউজুয়ালি। অ্যান্ড এরপরে অ্যাপ্লাই করে দাও, কতদিনে রিপ্লাই দেয় এটা তো জানা নেই। লাকি হলে তাড়াতাড়ি করবে, লাক খারাপ হলে টাইম নিবে, বাট 2 ইয়ার্স। Acha. Okay. Next question asked by Zannat Fatima Roshni is, আচ্ছা বিজনেসে পয়েন্ট কেমন আর কোন ইউনিভার্সিটি বেটার? বিজনেসে পয়েন্ট অ্যাজ ইন ফাতেমা রশনি একটু oh প্লিজ PR এক্সপ্লেইন। point. I think she's meaning the PR point. I wouldn't know, to be honest. You can go to the Australian government's official page, um .gov.au, ওইখানে গিয়ে তুমি দেখতে পারবা। And Macquarie University, I would suggest Macquarie University for you. I would also suggest University of Wollongong. এই দুটো ইউনিভার্সিটির বিজনেস ফ্যাকাল্টি ইজ ভেরি গুড। And I think she asked ব্যাংকে কত দেখাতে হয়। That is a question I was waiting for. It's a very good question. তোমার ফার্স্ট ইয়ারের টিউশন ফি প্লাস তোমার ফার্স্ট ইয়ারে থাকা খাওয়ার খরচ প্লাস তোমার মেডিকেল বিল 4 বছরের জন্য, যেটা হচ্ছে $3,000, মানে 1,80,000 টাকা। তো এই তিনটা প্লাস তোমার 2 লাখ টাকার মতো এক্সট্রা থাকলে ব্যাংকে দেখাতে হয়। এরপরে দেখানোর পরে যখন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে, তুমি ব্যাংক থেকে ওই টাকাটা উইথড্র করে ফেলতে পারবা। বাট ইউজুয়ালি এরকম টাকা লাগে। সো কথার কথা, তোমার যদি টিউশন ফি হয় লেটস জাস্ট সে 17 লাখ টাকা, তোমার যদি থাকা খাওয়ার খরচ 1 বছরে ধরে 7,20,000, তো 24 লাখ, আর যদি তোমার মেডিকেল বিল হয় আরো 1,80,000, তো 26 লাখ। তো অলমোস্ট 80 লাখ টাকা, সরি 28 লাখ টাকা, 28 লাখ টাকা তোমার দেখাতে হবে এসেনশিয়ালি। দেখানোর পর উইথড্র করে ফেলো, কোনো প্যারা নেই, দেখাতে হবে। ডু দে কাউন্ট ইসিএ? লাইক আই সেড, মেবি নট আ লট, not a lot.
Someone asked, is there any chance of doing credit transfer from Chinese universities? Can transfer students get scholarship? Yeah, yeah. You just have to, তুমি তোমার চাইনিজ ইউনিভার্সিটি যেখানে পড়তেছো, তোমার ওই ইউনিভার্সিটি অফিসিয়াল পেজে গিয়ে দেখবা যে ওদের কাদের সাথে কোন কোন অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাক্রিডিটেশন আছে। অ্যান্ড দিস ডাজ নট অ্যাপ্লাই ফর চাইনিজ ইউনিভার্সিটি, ইভেন বাংলাদেশি অনেক ইউনিভার্সিটির সাথেও তোমার অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিদের লিঙ্ক আছে, ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিদের সাথেও লিঙ্ক আছে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। তুমি যেখানেই পড়ো না কেন, তোমার ইউনিভার্সিটি যাদের সাথে লিঙ্ক আছে, যে ইউনিভার্সিটির সাথে লিঙ্ক আছে, দে ক্যান ডেফিনেটলি মানে হেল্প ইউ উইথ দ্য ট্রান্সফার প্রসেস। একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ক্রেডিট লাগে, লাইক নর্থ সাউথে আই থিঙ্ক 60টা ক্রেডিট লাগতো, সো অ্যাবাউট 2 ইয়ার্স তোমার পড়তে হয়, এরপরে তুমি ক্রেডিট ট্রান্সফারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো। বাট ইটস এ গুড অপশন, ইটস এ গুড অপশন। ব্যাংক ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে এজেন্সি হেল্প করে? ইয়েস, ডেফিনেটলি এজেন্সি হেল্প করে। Can you suggest some agencies? I can say them out loud. You can contact URF. I'm URF কে বলে দিব, and they can definitely help you out. Um, জব জব জানার জন্য কেমন স্কিল প্রেফারেবল? ইউ হ্যাভ টু লার্ন, ইটস নট, এখানে অনেক জবই আছে যেগুলো হয়তো বা আমরা টেকনিক্যালি বাংলাদেশে করি না, সো এখানে লার্ন করতে পারবা। দ্যাটস দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জবেই হয়তো বা ড্রাইভিং একটা নেসেসিটি থাকে, সো আমি বারবার এমফাসাইজ করতেছি ড্রাইভিং ড্রাইভিং ড্রাইভিং। Acha. Okay, so the next question is HSC তে 4.5 GPA কি good or bad counted হয়? Give me just 1 second, I'll just plug my charger in. 1 second. Sure. Guys, please carry on. তোমার যাদের question থাকে তোমাদের, please comments you can write it. Bhaiya will answer it, inshallah. Yeah, can you see me? Yeah. Yep, perfect. All good. HSC তে 4.5, that's pretty good. I wouldn't say that's bad, that's pretty good. Yeah. All right. Then again, কেউ একজন এজেন্সি ব্যাপারে আস্ক করতেছিল। I repeat, like তোমাদের যদি এজেন্সি নিয়ে জানতে হয়, please feel free to text URF. We'll help you out, inshallah. Okay, Rokia Raisa asked, how helpful are people over there? Oh, they're very helpful. And আমার একটা জিনিস বলতে হবে, I don't want to say this, but মানে they're very helpful for the girls instead of guys. মানে girls have it very easy here because naturally they're more approachable, so that's very nice. মেয়েদের এখানে আমি বলবো অনেক অ্যাডভান্টেজ এখানে, it's definitely very safe, and the kind of jobs that they're landing, it's helping them out a lot. So all in all, I'm বলবো যে the people here are very nice, they're very helpful. Okay, next question is from Fahim Fayaz. He asked, how many Bangladeshi students are in Western Sydney University? Oh, you'd be amazed by the number. We have a huge club, we have a huge squad here. আমাদের কিছুদিন পর কল অফ ডিউটি টুর্নামেন্ট, আমাদের অনলাইন মিট আপ গুলো সেই হয় আমাদের ক্লাবে। there is a president, there is a vice president, and আমাদের রেগুলার মানে এখানে যে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট গুলো আছে ভালো ভালো, ওইখানে আমাদের মিট আপ হয়। এবং নট জাস্ট স্টুডেন্টস, এখানে অনেক বাংলাদেশি প্রফেসরও আছেন, আমি পার্সোনালি চিনি, অ্যান্ড they're very nice. এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি কমিউনিটি এত স্ট্রং, it's very nice. মানে you guys will be amazed by how many Bangladeshis are here. বললাম না যে আমি একটা এলাকায় দেখছি যে মানুষজন লুঙ্গি পরে হাঁটতেছে, বাংলাদেশে তো দেখি যে প্যান্ট পরে ট্রাউজার পরে হাঁটে, এখানে লুঙ্গি পরেই হাঁটতেছে। Wow. Acha. Okay. Next question, please. Vicky. জান্নাত ফাতেমা রশনি, ভাইয়া 5 লাখ টাকা ধরে কি যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে? তোমার গিয়ে তাহলে জবের জন্য খুঁজতে হবে উঠে পড়ে, রিস্কি একটু। 5 লাখ কত, $3,000? না, $3,000 না, সরি, 5 লাখ হচ্ছে about $9,000. Hey, that's not bad. No, that's pretty good. That's pretty good.
That's a lot. Okay. Nahian Ridim, she wrote, "Thanks a lot, Bhaiya. Now I'm feeling motivated." All good, all good. All right. Let's see. The next question is Victoria University, Sydney or La Trobe, Sydney, is which will be better for MIS? MIS is which course? You have to tell me that. MIS ki mechanical অথবা I'm so sorry that I don't know. Do you have an idea, Maisha? MIS কোন course? No. Mm, Farhanul, if you could, specify it in the comments once again. Acha, by Latrobe would be a better option because Victoria University, I think Latrobe would be a better option. Acha. Yeah. All right, let's see the next question. Jannat Fatima Roshni, suppose আমার 5 lakhs আছে, ইউনিভার্সিটি ফি প্লাস এখানে থেকে যা বাঁচলো তা নিয়ে গেলাম। Yeah, that's good. That's good. Not bad. It's a good option. Look, it's a good option. Don't worry about it. But yeah, I think should be good. All right, moving on. Fardin Khan, he asked, I am planning to do my MBA in Australia. Is there any advantage or disadvantage for who have already done their graduation from here? I don't want to discourage you because obviously এখানে তো মাস্টার্স এর অনেক স্টুডেন্ট আসে, মানে ব্যাচেলার চেয়ে হয়তো মাস্টার্স এর স্টুডেন্ট অনেক আসে। It's because they're attracted by the life here. So 5 পয়েন্ট কম থাকে বিকজ এখান থেকে যারা গ্রাজুয়েট করে দে গেট 5 পয়েন্টস মোর। আর যেহেতু তারা আরো আগের থেকে এখানকার কালচার এক্সপোজড থাকে, দে হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য লাইফ হিয়ার। আমি কিন্তু এই জিনিসটা অনেক এমফেসাইজ করি যে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট লাইফ হিয়ার, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ লাইফ ওয়ার্কস হিয়ার, তুমি জব কি তুমি কিছুর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, তুমি এখানে থাকাটা তোমার জন্য একটা হ্যাসেল মনে হবে। সো অবভিয়াসলি তারা হয়তো বা এদিক থেকে অ্যাডভান্টেজ, বাট যারা এমবিএ করতে আসতেছে দে আর মাচ আহেড with their thinking. They know how to approach people, they know how to talk to people, go out. So তারাও অনেক দিক থেকে অ্যাডভান্টেজে আছে। পিআর এর দিক থেকে হ্যাঁ তাদের হয়তো বা 5 পয়েন্ট কম থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, কখনো কি ডর্ম ট্যুর দেখানো যায় মেবি এরকম লাইভ থেকে? আমি ডর্মে থাকি না তো, দ্যাটস দ্য থিং। I live with two bhaiyas, two Bangladeshi bhaiyas, and we live in a house. This is my room. I'd show you guys I'd give you a live tour of my room, but মানে এই সাইডটা যতটা পরিপাটি, এই সাইডটা ধ্বংসস্তূপ। এক সাইডে আমার ল্যাপটপ, আমার সব নোট, আমার বিছনা, এটার মধ্যে আমি শুয়ে থাকি। সো No worries, no worries. Okay, it's ডর্ম fine. ট্যুর ডর্ম ট্যুর দেওয়াটা হয়তো পসিবল হবে না, বাট ডর্মের কালচারটা ইটস ভেরি নাইস। ইফ ইউ আর নট লাইক এফেক্টেড বাই পিয়ার প্রেশার, তুমি লেখাপড়া করতে পারবে, বাট ডর্মে অনেক ফ্রেন্ডস হয়, অনেক পার্টি হয়। প্রত্যেকটা সানডেতে হয়তো বা বিবিকিউ নাইট থাকে, মানে ডর্মে কমন রুমে পুল টেবিল থাকে, তারপর হচ্ছে সুইমিং পুল থাকে, তারপর হচ্ছে টেবিল টেনিস টেবিল থাকে, টিভি থাকে, মুভি নাইট হয়, রুম টু রুম ফ্রেন্ডরা থাকে, এক রুমের মানে একজন আরেক রুমে গিয়ে শুয়ে আছে। ডর্ম কালচারটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, বাট একটু হয়তো বা খরচ বেশি। তুমি বাইরে রেন্ট করার চেয়ে ডর্মে খরচটা একটু বেশি পড়বে। ইনিশিয়ালি স্টুডেন্টরা এসে এখানে ডর্মে উঠে বিকজ ওরা তো এখানে জানে না কোথায় বাসে থাকতে হবে, বাট পরে যখন ওয়েন দে মেক 3-4 ফ্রেন্ডস, ওরা ন্যাচারালি দে মুভ আউট টু আ চিপার প্লেস, এবং তখন ওটা আরো ইন্টারেস্টিং হয় বিকজ ওখানে আর কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে না। Like, is it like তুমি এটা করছো ফার্স্ট এ ডর্মে ছিলা and then you moved out? Oh no, luckily I straight up came to this place because again I had a few network, I had a few connections. Man, gladly I came here, but I've been to University of Sydney's dorm, beautiful. I've been to University of Wollongong's dorm, absolutely magnificent. Man, dorm life is something else. You guys, if you guys can, you should really experience it. Just make sure you don't be peer pressured into anything, and focus on your studies. That's important. Acha. Okay, moving on to the next question. Mohammed MD Shipan asked,
Please say something about masters, especially the cost. মাস্টার্স it's similar to ব্যাচেলারের যে কস্ট হয়তোবা আমার যেমন 4 বছর পড়তে $32,000 লাগতেছে, আহ তোমাদের 2 বছর পড়তেও $32,000 লাগবে, টু বি অনেস্ট। অ্যান্ড এই $32,000 দিয়ে 2 বছরে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ হবে। আর মাস্টার্স যারা করতেছে, let me tell you, master's degree is very good. If you can get your master's degree from here, আমি particularly অনেক encourage করব। And this is a country where you can travel a lot. তুমি গাড়ি নিয়ে এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে ট্রাভেল করা, ক্যাম্পিং করা। I'll just give you a few facts about Australia. Australia is equivalent to 56 Bangladesh. New South Wales whole state in itself is equivalent to 6.5 Bangladesh. তুমি যদি অস্ট্রেলিয়াতে জাস্ট লাইক অস্ট্রেলিয়াতে প্রত্যেকদিন একটা নতুন বিচে যাও, প্রত্যেকদিন একটা নতুন বিচে যাও, তোমার সব বিচ শেষ করতে 12 বছর লাগবে। এবং মানে ইটস জাস্ট আ বিউটিফুল কান্ট্রি। সো যারা হয়তো একটু ম্যাচিওর্ড, যারা মাস্টার্সে পড়তেছে, তারা এসে এখানে দে রিয়েলি লাভ ইট। ইউ শুড রিয়েলি at least once come to Australia. All right. Next question is from Fahim Fayaz. Bhaiya, which school were you from in BD? Greendale International School. I did my O levels and A levels from there. All right. Next we have is BBA এর জন্য বেস্ট কোন কলেজ হবে, আর বিবিএ করা কাউকে দিয়ে কি সেশন নেওয়া যায় প্লিজ? আচ্ছা ভাইয়া, প্লিজ অ্যানসার দ্য ফার্স্ট পার্ট, বিবিএ এর জন্য বেস্ট কোন কলেজ হবে? Business, Bachelor of Business Administration, Macquarie University. And if you're factoring your PR, I would say University of Wollongong. আরো ইউনিভার্সিটি আছে, বাট আমি এই দুটো ইউনিভার্সিটিকে অনেক প্রেফারেন্স দিই বিকজ দে আর মোর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেড, অ্যান্ড এদের থেকে পিআর পাওয়াটা ইটস আ ভেরি গুড থিং, ইটস ভেরি হেল্পফুল, কমিউনিটি অনেক স্ট্রং। Acha. Zannat Fatima Roshni, maybe in the previous question you also asked about like কোনো ওয়েতে বিবিএ এর কোনো স্টুডেন্টদের লাইভ সেশন নেওয়া যাবে কিনা। উইল সি, বাট মিনওয়াইল আপনি একটা জিনিস করতে পারেন, আপনি ইউআরএফ এর পেজে নক দিয়ে রাখতে পারেন। উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট, লাইক টু Do you have a উইল friend? ট্রাই টু। I have a friend in BBA. Maybe, yeah, yeah. I don't know. আচ্ছা, তাহলে তো অনেক ভালো। সো আপু, আপনি ইউআরএফ এর পেজে নক দিয়ে রাখেন, উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট। ইনশাআল্লাহ ভাইয়া উইল like যদি Help, yeah, কানেকশনটা করে। yeah. Okay. Next is she asked USD naki AUSD. AUST. I'm talking about AUST. Acha. Yeah. All right. The next question is from Rokia Raisa. All right. Okay. Something happened. Nusaban Afisa asked, would you suggest Australia best for MBA or bachelors? Bachelors. Any country you wanna start out, I always say bachelors because go when you're young, learn when you have the time, take as much time as you need to learn. অনেকে I think অনেকে বলে যে বাংলাদেশ থেকে we will study, and I respect that because সবার condition এক হয় না। Honestly, আমি অস্ট্রেলিয়া আসতে পারতাম না if it wasn't for my scholarship. I didn't have a very strong financial background. It was just possible for my scholarship. নাহলে আমিও I'd have continued in North South. But if you talk about quality, standard of living, um, safety, job opportunities, international companies, working conditions, you should always start out from bachelors. এবং যদি নাই হয়, ultimately যদি circumstance situation নাই মিলে, সমস্যা কি, এমবিএ তে করো, there is no problem. But আমি সবসময় ব্যাচেলরকেই I give preference. All right. Okay, let's move on to the next question. Rokia Raisa asked, how much is the burden of studies over in universities? Oh my god, it's hard. It's hard. অনেক অনেক pressure দেয় when you're in a very technical course like engineering, like software engineering, you go crazy.
আমি আজকে 8-9 ঘন্টা টানা I did programming and I'm just this session was like my excuse to get out and it's very hard অনেক burden but if you want to study you have to do this, there's nothing you can do. এটা সব ইউনিভার্সিটির জন্যই true, not just Australia, সব ইউনিভার্সিটি, I'm speaking generally, সব ইউনিভার্সিটির জন্য। আচ্ছা, ভূত এফএমে ভূত এফএমে অনেকগুলা কাহিনী শুনেছিলাম অস্ট্রেলিয়া নিয়ে, এমন কোন ইস্যু আছে? আমি ভয়ের কয়েকটা ফ্যাক্ট দিই না, ভূত রিলেটেড আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয় না। আমি একটা হন্টেড হাউসেও গেছি, আমার তাও এখানে মানে ভূত রিলেটেড কোনো ইস্যু মনে হয়নি। বাট এখানে যেমন সবচেয়ে বড় ইস্যু হচ্ছে যে আমি ওদিনও সিডনিতে, ইফ ইউ গাইস ফলো নিউজ, সিডনিতে একটা সুপার মার্কেট থেকে মানে স্পাইস সেকশন থেকে এভাবে একটা সাপ বের হয়েছে। এখানে টয়লেট থেকে সাপ বের হয়, গ্যাস স্টেশন থেকে সাপ বের হয়, বাসার ব্যাকইয়ার্ডে সাপ থাকে। দেয়ার্স লাইক হিউজ অ্যাস স্পাইডার্স, লাইক আমার হাতের পামে ফিট হবে না এরকম স্পাইডার্স থাকে। বাট মানে সিটিতে ইউজুয়ালি এটা এতটুকু দেখা যায়, লাইক আমি পার্সোনালি আমার কোনোদিন এনকাউন্টার হয়নি, বাট আই অস্ট্রেলিয়ান এরকম নিউজ থাকে। এবং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফানি থিংস ইজ ওয়েন ইউ লাইক ড্রাইভ থ্রু, লাইক এখানে তো এত এত জায়গা যে তোমার হিলের মধ্যে দিয়েও ড্রাইভ করতে হয়। তো অনেক সময় ওয়েন ইউর ড্রাইভিং মাঝখানে আউট অফ নোওয়্যার একটা ক্যাঙ্গারু লাফ দিবে অথবা একটা ডিয়ার লাফ দিবে আউট অফ নোওয়্যার। আমি নিজে দেখছি, উই ওয়ার ড্রাইভিং and একটা ক্যাঙ্গারুর সামনে, so we knew it was gonna stop our way, so we stopped and it stopped as well, and then আমরা যখন চালানো শুরু করছি it jumped right off in front of our car. So এখানে অ্যানিমাল ইস্যু আছে, বাট ভূত এফএমে আমি রাসেল ভাইয়ের কোনো স্টোরি কনফার্ম করতে পারতেছি না at the moment. আচ্ছা, একটু আগে ফাইজানুর she commented spiders ... এখন এখানে কনফিউজ, স্পাইডার্স দেখে কি এক্সাইটেড হয়ে গেল নাকি ইটস লাইক আরো ভয়টা বেড়ে গেল? ভয় ওকে, পাবেন please. You don't want to see a spider in your bathroom, that's not exciting. of course. Okay, never mind. Farhanul Islam asked, is information system management course will helpful for PR? You have to check out the PR point for this. Information system management. Information system management, do I know? I wouldn't have an idea. You just check out .gov.au. ওইখানে it's a very helpful page. ওইখানে PR, just research এখানে যে PR points for professions in Australia. এভাবে তুমি যদি রিসার্চ করো তুমি পেয়ে যাবো ইনফরমেশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট। অবভিয়াসলি প্রত্যেকটারই একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পিআর পয়েন্ট থাকে। অস্ট্রেলিয়াতে যেমন নার্সিং, ট্যুরিজম, ইঞ্জিনিয়ারিং, এই তিনটা প্রফেশন ইজ ভেরি ভেরি ফ্যাসিনেটিং। এই তিনটা প্রফেশন ইজ ভেরি ভেরি মানে হেল্পফুল, সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি। Okay, Zannat Fatima Rashni said, well, these are fascinating. বাংলাদেশে তো পাখিও পাওয়া যায় না আজকাল, animal abuse and all. হ্যাঁ, Oh no, that's pathetic actually. You'd find animal lovers more than you'd find human lovers. Okay. Okay. Next is study pressure কেমন research opportunities কেমন, পড়া আর কাজ কি একসাথে করা পসিবল নাকি প্রেসার হয়ে যায়, দিনে কতক্ষণ কাজ করা যায়? সো এক এক করে অ্যান্সার করি। স্টাডি প্রেশার, তুমি যতদিন the more you get into further semesters like third semester, fourth semester, যত দূর যায় তত প্রেশার বাড়ে, বিকজ টেকনিক্যাল হয়, সো ন্যাচারালি তোমার আরো বেশি টাইম স্পেন্ড করতে হয়। You guys all have heard about the credit point system, right? Maisha, you've heard about it, right? Yeah. So let's just say আমার একটা সাবজেক্টের 10টা ক্রেডিট, দ্যাট মিনস আমার এক উইকে ওইটাকে নিয়ে 10 আওয়ার্স স্পেন্ড করা উচিত, 10 আওয়ার্স। সো এই 10 ঘন্টা দ্যাট ইনক্লুডস দ্য লেকচার ইউর অ্যাটেন্ডিং, দ্য ল্যাব ইউর ডুইং অ্যান্ড দ্য স্টাডি ইউর ডুইং আউটসাইড অফ ক্লাস। সো এইভাবে তোমার যদি 4টা কোর্স থাকে 40 ঘন্টা উইকে। Sounds a lot? Well, you can cover it up in lesser hours if you're smart enough or if you can manage your time. Secondly, দিনে কয় ঘন্টা কাজ করা যায়,
imagine standing up for 6-7 hours. It's a pain. So 8 ঘন্টাও করতে পারো, 12 ঘন্টাও করতে পারো। মেক শিওর তোমার 2 উইকে যাতে 40 আওয়ারের চেয়ে বেশি ক্রস না হয়। স্পেশালি সামারের সময় আনলিমিটেড, বাট যখন সেমেস্টার চলতেছে তখন উইকে 20 ঘন্টা অথবা 2 উইকে 40 ঘন্টা, দ্যাটস দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড। সেকেন্ডলি হচ্ছে, you said whether it's the balance between studying and working. So I work 3 days and I study four days. So আমি এইভাবে যেমন পার্সোনালি ম্যানেজ করি যে 3 দিন আমি যে 3 দিন কাজ করতেছি ওই 3 দিন আমি রিক্রিয়েশনও করি, আমি নেটফ্লিক্সে চিল করি, ফ্রেন্ডদের সাথে খেলি, মিট আপ উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কাজেও যাই। আর যে 4 দিন পড়তেছি আমি ওই 4 দিন জাস্ট টোটালি পড়ি, বিকজ তুমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের চেয়ে বেশি ওয়ার্ক করতে পারবো না। সো মাইট অ্যাজ ওয়েল স্পেন্ড দ্যাট টাইম স্টাডিং, বিকজ গ্রেডস ভালো রাখতে হবে। Research আচ্ছা, opportunities, sorry, I think I missed that. It's very good, it's very good. Depends upon what kind of course you're studying, especially if you're studying courses related to the nature. অনেক opportunities আছে, and yeah, research opportunities is very great. অনেক faculty আন্ডারে কাজ করা যায় এখানে। ওকে, মেবি এখানে সব কোয়েশ্চেনই অ্যান্সার করা হয়েছে। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। Yeah. ডাবল মেজর করা যায়? Yes, it's becoming more and more common, and double major করা যায় definitely. অলরাইট। Hi Ryan. Shout out to Ryan because he arranged this whole thing. Yep. Okay, Uh, next, Fahim Fayaz asked, how's the weather there in Sydney? there's this one thing that someone told me when I came to Sydney. Never trust 3 things in Sydney: weather, work, and women. Um, the weather is ঠান্ডার সময় the minimum it's gonna go is 3 degrees in Sydney, and গরমের সময় the highest it's gonna go is 42 degrees. So আমার যেমন রুমে কিন্তু কোনো ফ্যান নাই, আমার যদি ইফ আই ওয়ান্ট স্লিপ আমি জাস্ট আমার উইন্ডোটা খুলে শুই। সো it's basically like that. আর গরমের সময় it gets very shit, it gets very hard, but luckily প্রত্যেকটা বাসায় built in AC থাকে, heater থাকে, you can always access that according to the weather. But weather wise it's not as bad as মেলবোর্নে একদিনে 5টা ডিফারেন্ট ওয়েদার থাকে: গরম, ঠান্ডা, বৃষ্টি, বরফ, মানে you never know. Allah, that sounds exciting. Yeah, it does. ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলে প্যারা হয়। আমি যেখানে কাজ করি, I work in a walk-in freezer because I work in food preparation. So I work in -2.1 degrees. So আমার যেমন ঠান্ডা, I'm numb to pain and the chilly weather of Sydney. Hi. Acha. Abiaz Zafir Bishash asked, demand Yeah. for mechanical engineering in Australia. My best friend is studying that and it's highly in demand. যে কোনো দেশেই সবচেয়ে most common degree in engineering these days is becoming software engineering. সো প্রত্যেকটা কান্ট্রিতেই হয়তোবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের একটা স্যাচুরেশন হয়ে যাবে, মানে টু মেনি পিপল অ্যান্ড টু লেস জবস অ্যাভেলেবল। লাইক বাংলাদেশে ইলেকট্রিক্যাল এবং সিএসসি স্টুডেন্টদের সাথে যে অবস্থা এখন এই মুহূর্তে হচ্ছে, মেজরিটিকে ওদের জব ট্রানজিশন করে বিজনেসে নিতে হচ্ছে, এমবিএ করতে হচ্ছে। সো মেকানিক্যাল স্টুডেন্টদের ডিমান্ড এখানে অনেক আছে। এবং ইউওডব্লিউ, তারপর হচ্ছে ইউএনএসডব্লিউ, এরপর হচ্ছে মেকানিক্যালের জন্য ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাডিলেইড, এগুলো অনেক হাইলি র্যাঙ্কড, দিজ আর ভেরি গুড। অ্যান্ড সাইকোলজির জন্য ভালো নাকি? Yeah, one of my other friends is studying psychology. Psychology is very highly in demand. এখানে মানুষের মেন্টাল কাউন্সিলিং অ্যান্ড সাইকোলজি ইজ জাস্ট, আমরা যে মনে করি সাইকোলজি পড়লে জাস্ট there will be two people, সাইকোলজিস্টটা কাউচে থাকবে, আরেকটা কাউচে পেশেন্ট থাকবে। Psychology isn't just limited to that. Psychology has so many different branches. একটা স্পোর্টস টিমের সাইকোলজিস্ট লাগতে পারে, একটা বিজনেস ফার্মের সাইকোলজিস্ট লাগতে পারে, এবং সাইকোলজির অনেকগুলা
ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, এবং অস্ট্রেলিয়া ইজ আ গুড প্লেস টু স্টাডি দ্যাট। ওয়েস্টার্ন সিডনিতে খুবই ভালো ভালো স্কলারশিপ দেয় ফর সাইকোলজি স্টুডেন্টস, আই ক্যান ডেফিনেটলি অ্যাশোর দ্যাট। All right. The next question is from Farhanul Islam. Is information system management course will be helpful for PR? I think we answered this, didn't we? Like, Maybe. depends upon the points, to be honest. Okay, so Ryan Rashid Rahman again. Well, বাংলাদেশে এমন হয়ে গেছে সকালে রোদ বিকালে বৃষ্টি এখন কোড ও হ্যাঁ ওই যে ওই ওয়েদারের ব্যাপারে বলতেছে Uh, yeah, I haven't been in Bangladesh in like 1.5 years. I really miss Bangladesh. I wanna come back as soon as this COVID shit is done. And I mean, one of the most important advice that I would like to give students, তোমরা কানাডার জন্য যারা অপ্ট করতেছো, তোমরা অস্ট্রেলিয়ার জন্য যারা অপ্ট করতেছো, get your vaccine, because border খুললে they will be open for vaccinated people. So make sure you have your vaccine. It's not something I'm endorsing. I'm just তোমাদেরকে কন্ডিশনগুলো বলে দিচ্ছি। Acha. You said that you miss Bangladesh. I'm pretty sure that once you return to Bangladesh, like after all this long time, you will be surprised. You will be shocked with a lot of things, especially the weather, I guess. এখানে weather এত unpredictable হয়ে গেছে বা আগে যে একটা মিল ছিল না like seasonal একটা জিনিস যে 2 months পর পর সিজনটা চেঞ্জ হবে এখন I somehow feel like just বলে না ষড়ঋতু আর নেই তিনটাই সিজন summer winter and rainy season that's it আমার সবসময় মনে হতো বাংলাদেশে একটা সিজন, গরম, একটু বেশি গরম, আর একটু বেশি গরম, একটু কম গরম, গরম পার্ট 2। আমার মনে হতো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সিজন ইন বাংলাদেশ। বাট বাংলাদেশের যেমন আই মিস দ্য রেইন, ডেফিনেটলি আই মিস বাংলাদেশের রেইন, আই মিস দ্য স্ট্রিট ফুড, অ্যান্ড আই ডেফিনেটলি মিস হ্যাঙ্গিং আউট উইথ অল মাই ফ্রেন্ডস, যদি অল অফ দেম আর স্ক্যাটার্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। বাট বাংলাদেশ, আই রিয়েলি মিস বাংলাদেশ। Okay, next question is pharmacology and pharmacy in high demand? Yeah. Anything related to the medical sector at this moment, it's in high demand. They're hiring people who specialize in these cases. So, যারা নার্সিং পড়তে চাও, don't look down upon it. It's highly paid, good for PR. যারা মেডিকেল পড়তে চাও, maybe initially cost একটু বেশি হবে, but it will be worth it. I'll definitely encourage you guys to pursue Australia for the medical sector. All Even right. biomed, yeah. Okay, let's go to the next question. Well, double major ki double cost? Technically না, obviously double cost হবে না, higher হবে, significantly higher হবে than graduating with one course, but double হবে না, it's not double. And অনেকে মনে করে হয়তো বা লম্বা টাইম লাগবে, they make sure যে 3-4 বছরের মধ্যে you sort of graduate. আচ্ছা, নেক্সট সেশনে এনরোল করলে কি স্টাডি গিয়ে করার চান্স আছে নাকি অনলাইন করতে হবে, আর অনলাইনেও কি সেম কস্ট নাকি কম হয়ে গেছে? First part, a lot of students have been asking me this, border কখন খুলবে? This is sadly this is not something I know. I wish I could tell you that, but this is what I'm guessing. By next year middle, June মধ্যে they will open the borders, because they can't keep it closed for such a long time. So most likely যারা next semester এ ভর্তি হচ্ছে, they can definitely come and study here. এবং হয়তোবা প্রথম 1-2 মাস অনলাইনে করতে হবে, বাট ইনিশিয়ালি ওরা অ্যাটলিস্ট ওদের ফার্স্ট ইয়ার, যারা নেক্সট ইয়ার থেকে তো অনেকেই ফার্স্ট ইয়ার শুরু করবে, দে উইল ডেফিনেটলি গেট আ চান্স টু বি হিয়ার ইন অস্ট্রেলিয়া বাই দেয়ার ফার্স্ট ইয়ার। সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে যে what was the second part? I forgot. She asked about the cost, like whether এটা কমে গিয়েছে কিনা before, Yeah, like since it's online. Like our university, they have provided every international student with a 10% cost reduction. প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সোর্ট অফ কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, ওরা প্ল্যান করে দিচ্ছে যে এই প্ল্যানে তোমরা তোমাদের টিউশন ফি পে করতে পারবা। ইটস ভেরি হেল্পফুল। অ্যান্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে তোমার সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি, অ্যাগেন দে আর প্রোভাইডিং উইথ 75% স্কলারশিপ, এবং দে আর লিটারালি গিভিং আউট টু এভরি স্টুডেন্ট। সো ইউ গাইস ক্যান অ্যাপ্লাই। তোমাদের জয়েন করতে হবে না, বাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই অ্যান্ড সি, যদি ম্যাচ করে
you can definitely start with Swinburne. 75% scholarship দেওয়ার পরে তোমার 25% থাকে, that is like $8,000. সো তোমার ইয়ারলি খরচ হচ্ছে 4,80,000 টাকা অথবা 5 লাখ টাকায় ধরলাম অস্ট্রেলিয়াতে। ইফ ইউ টেল সামওয়ান যে আমি 5 লাখ টাকা দিয়ে পড়তেছি অস্ট্রেলিয়াতে, দে ওন্ট বিলিভ ইউ। ইটস ইনসেইন। আচ্ছা, একটু আগে শামাইলা ইকবালের একটা কমেন্ট দেখলাম যে she said that the session is so informative. Glad that you Yeah, found it informative. Okay, yeah. Rokia Raisa asked, which university will you suggest for a math loving student? I'm a math loving student. I would say UNSW. Um, a lot of people would say যে math related কোনো প্রোগ্রামে যেও না, job opportunity limited. They're true, but if you truly love math, go for math. Mathematical science অনেক opportunity আছে. UNSW is a very good choice, I would say. Macquarie is a good choice, I would say. University of Melbourne is a good choice, I would say. So you can definitely try for these universities. অস্ট্রেলিয়াতে কি ফুচকা পাওয়া যায়? Definitely পাওয়া যায়। আসলেও? হ্যাঁ, I haven't tried it because I don't want to spoil my feeling about ফুচকা. If I মানে বাংলাদেশের যদি সিনারি না দেখে আমি ফুচকা না খাই, আমার doesn't hit me. Okay, না, লাইক অফ কোর্স আমাদের যে এখানে যেরকম রাস্তার পাশে বাজে, অফ কোর্স ওরকম না। লাইক where do you get it? In the super shops? না, সুপার শপে ইউজুয়ালি দেয় না। বাংলাদেশি যে রেস্টুরেন্ট গুলো থাকে ওখানে যেতে হয়, যে ক্যান আই হ্যাভ আ ফুচকা প্লিজ। এটা বলতেই এত উইয়ার্ড লাগতেছে, ক্যান আই হ্যাভ আ ফুচকা প্লিজ, যে মামা ফুচকা দেন এক প্লেটের, এই বলার জয়টা নাই। But anyways, going to the next question, Curtin, Griffith or Deakin, which university will be good? I got offered a 50% from Griffith as well. I didn't go because যেহেতু regional ছিল, but it's a beautiful place. If you guys have time, um, I wish I could show you guys Gold Coast and how beautiful of a place it is. So Griffith is much better. Curtin is very good, but Griffith are ranking higher, I guess. Deakin, oh, it's not bad. It's good. Deakin is good. It's in Victoria. So তিনটাই are very good option. But if I wanted to tell you যে কোনটাতে যাবা, I would say Griffith এ যাও. And if you don't want to take any risk, তাহলে Deakin এ যাও. All right, let's move on to the next question. Oh, are you vaccinated yet? I had my first jab. My left arm hurts a bit, but it's all right. Let's see if there is any more question. Maybe not. Maybe not. But if you guys want any kind of information, you guys can hit URF and they provide my profile. And a lot of people who knock me, I usually get back to them as soon as possible. And I'm always open to help out people. I'm always open to have a chat and provide with any information if you guys need. And even তোমাদের যদি application process help লাগে, I do it. I don't take any money because obviously why would I do that? But if you guys need any help, reach out to URF, reach out to me as well. I try to help as much as I can. So is URF, and I'd say URF is a great platform. I'm really happy that they brought me in here. I don't know our key qualification that you guys brought me in here, but I'm really happy that you guys did. And URF is a great platform. I really hope you guys go far ahead and establish yourself like Khan Academy. This would be like URF Academy if you guys want to change something. But I hope you guys get Inshallah. it. Inshallah. Thank you for your inspiring words. Maybe Ryan Rashid Flexing moment. Flexing moment. Okay. Maybe this is the last question for today. Yeah. How much scholarship did Western Sydney University provide? They have a 10%, they have a 25%, they have a 50%. So I got a 50%. And when you're applying, there's like a 95% chance you're going to get a 25%. And if not that, at least a 10%. So scholarship in Western Sydney is guaranteed, sort of. Officially বলে না, but I know.
All right. Acha. Let's take another question as well. Yeah. Is it possible to get 100% scholarship? Australian universities don't provide a full ride. I'm sorry. That's sad. Yeah, that's actually sad. Yeah. Okay, so maybe we're done with the questions as of now. So here, as we have like reached the conclusion, thank Yeah. you so much, firstly, Bhaiya, for your Always. valuable time. You just mentioned that onek beshi pressure thake, and out of all that, you managed time for us. This really means a lot for us, and hopefully, onek manush আজকে এই session দিয়ে they have been benefited. Yeah. And viewers, যদি আরো কোনো question থাকে, please feel free to knock URF. And those who have joined late, don't be sad because you can find this live video on the official page of URF. Just give it a check. And আমি actually personally recommend করবো যে একটু যারা late join করেছো তারা first একটুকু দেখে নিও। আমি বলতেছি it's like অনেক অনেক বেশি helpful ছিল। আমি নিজেই হচ্ছে অনেক like try মানে এগুলোর জন্য prepare করতেছেন admissions and stuffs. I can't even like express to what extent I myself have been benefited by this session. Thank you so Yeah. much, Bhaiya. I So just yeah, personally would like to leave all of you with a few things that I faced as a student while applying. খুবই overwhelming একটা process, খুব ভয় লাগে হবে নাকি, রিজেকশন আসবে নাকি। লাকিলি ফর অস্ট্রেলিয়া রিজেকশন আসে না, বাট আমার যে ভয়টা ছিল স্কলারশিপ আসবে নাকি, বিকজ অ্যাগেন আমাদের সবার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ থাকে ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড। সো আই ওয়াজ ভেরি ওভারওয়েলমড। আমি অনেক কাজ নিজে করছি। আই হ্যাড আ লট অফ হেল্প ফ্রম মাই ড্যাড অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড I really can tell you that overwhelming. So keep talking to your peers, your classmates, যারা কথা বলতেছে, যারা একই সাথে হয়তো অ্যাপ্লাই করতেছে, and reach out to seniors, reach out to people, know from them, এবং খুব রেগুলারলি ফলো আপ করো। যত আর্লি পারো তত আর্লি থেকে বাইরে অ্যাপ্লাই করার জন্য ট্রাই করো। ডোন্ট জাস্ট ওয়েট ফর your exams to be over. আরো আগের থেকে দিনে যদি 10 মিনিটসও হয়, 10 মিনিটসই তুমি মানে রাখো ওটার জন্য। এন্ড अगेन যে সেমিনার গুলো হচ্ছে বাইরের রিপ্রেজেন্টেটিভ আসতেছে, তারপর যেমন ইউআরএফ এরকম গেস্ট আনতেছে, ফলো আপ উইথ দিস, রিসার্চ অন ইউনিভার্সিটিজ, এবং সবচেয়ে বেস্ট যেটা, সবচেয়ে বেস্ট কান্ট্রি যেটা, ওইখানে যাও যেটা তোমার কস্ট, তোমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, অ্যাকোমোডেশন, জব ফ্যাসিলিটি ম্যাচ করবে। And lastly, thank you again and wishing you all well. oh, that was really sweet. Thank you. All right. Okay. Yep. So we are done for today's session. Thank you so much, Bhaiya, once again. Lastly, really impressive indeed. Indeed. Okay. So yeah. Good night, everyone. Have a good night ahead. Best of luck for everyone who is like preparing for the universities. I hope you will get to your dream universities. Thank you. All right. Bye, everyone.